इदानीं ब्राह्मणविषये ऐतरेय ब्राह्मणविषये पूर्वतनसत्रे प्रारब्धमासीत्। तत्र ब्राह्मणेषु बहु अन्तर्विभागाः सन्ति इत्यपि दृष्टम् अस्माभिः। तेषु कर्मब्राह्मणानि कल्पब्राह्मणानि इत्यपि भवन्ति। कर्मब्राह्मणेषु केवलं मन्त्राणां विनियोगः, केवलानि कर्माणि विधत्ते, नाम मन्त्रान् विनियुङ्क्ते, न प्रशंसति न निन्दति। तद्विषये किमपि नोच्यते, केवलम् अस्मात् मन्त्रात् एतत् कार्यं करणीयम् इति यत्र उच्यते तत्तु कर्मब्राह्मणं। देवासुराः संयुक्ताः आसन् इत्यादयः तत्र उपाख्यानानि भवन्ति। निन्दा प्रशंसा हेतुः निर्वचनम् इत्यादयः कल्पब्राह्मणेषु अन्तर्भवन्ति। अपि तु उभयस्यापि ब्राह्मणम् इत्येव नाम। तत्र परगतया पुराकल्पाः, गाथाः, नारासिंसिः, इतिहासः इत्यादयः दृष्टाः अस्माभिः। एवम् अग्रेपि अन्यत् किञ्चित् एवम् अष्टधा विभागः कुत्रचित् दृश्यते। एतत् उपनिषद्भाष्ये शङ्कराचार्यैः स्वभाष्ये तत्र दृष्टान्तेन साकम् एवम् उक्तम् अस्ति। तत्र अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतत् यत् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो सर्वाङ्गिरसः इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्यैव एतानि सर्वाणि निश्वसितम् इत्येकः मन्त्रः अस्ति बृहदारण्यके उपनिषदि बृहदारण्यके। अतः तस्य विवरणसमये एवम् उक्तम्। इतिहासः नाम पुरुषी नाम स्फुराः आसीत्, तर्हि तस्याश्च पुरूरवसश्च संवादादिकं सञ्जातम् इत्यादि इतिहासे अन्तर्भवति। एवं पुराणविषये यत् प्रलयसमये कथम् आसीत् जगत्, अनन्तरं कथं सृष्टिः सद्वा इदमुग्रः आसीत् इत्यादयः, सदैव सौम्येदमुग्रः आसीत्, आत्मा वा इदमुग्रः आसीत्, तत्र अग्रे आगमिष्यति। एवं विभिन्नप्रकरणेषु पुराणं नाम यत् सृष्टेः पूर्वमासीत्। तत्र विद्या इति विद्याः काश्चन श्रुतावेव उक्ताः सन्ति। देवयजनविद्या, सर्पजनविद्या, एवं सावित्रविद्या, अन्याः बह्व्यः विद्याः सन्ति। तेषां विषयेपि विद्या तावत् कस्यचित् मन्त्रस्य प्राधान्यं वक्ति, विनियोगं वक्ति, तस्य विशिष्टं सन्दर्भं वक्ति इत्याद्यर्थः। उपनिषदः इत्येव प्रियमित्येतदुपासीत, ओमित्येतदक्षरम् उद्गीतमुपासीत इत्यादयः उपासनाविषयाः उपनिषदः इत्युच्यन्ते। तेपि ब्राह्मणे अन्तर्भवन्ति इति अस्मात् ज्ञायते। एवं श्लोकाः इति भवन्ति। तदप्येष श्लोको भवति विज्ञानं यज्ञन्तनुते इत्यादि। तदप्येषः श्लोकः भवति इत्युक्ते श्लोकाः प्रायेण अनुष्टुप् छन्दसि भवन्ति, कञ्चित् अर्थं विशिष्य बोधयन्ति। तद्विषये ब्राह्मणवाक्यं तावत् तस्य उपबृंहणं करोति, विवरणं करोति। सूत्राण्यपि भवन्ति। आत्मेत्येवेत्युपासीत, कथमुपासीत इति विषयेपि श्रुतावपि कुत्रचित् सूत्ररूपेण किञ्चित् बहु सङ्ग्रहेण उच्यते, अपि तु विशदं ज्ञातुम् उपकारः भवति। तादृशानि सूत्राणि इत्युच्यन्ते। सूत्राण्यपि श्रुतावेव भवन्ति। एवम् अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि इत्यादयः तत्र आत्मेत्येव उपासीत इति पूर्वं सूत्रमस्ति, अनन्तरं तस्यैव व्याख्यानम्। आत्मा नाम किम्, आत्मशब्दस्य निर्वचनम्, अनन्तरम् आत्मा कुत्र कुत्र कथं वर्तते इत्यादि व्याख्यानं भवति। तस्य अनुव्याख्यानमपि अस्ति। मध्ये मध्ये मन्त्रं गृहीत्वा अस्य पदस्य एवम् अर्थः, एवं रूपेण मन्त्रविवरणं, मन्त्रस्य पूर्णतया व्याख्यानमेकं तात्पर्यबोधकं, द्वितीयं प्रतिपदार्थबोधकम्। अत्र तत्र विषये व्याख्यान अनुव्याख्यानशब्दाः प्रयुज्यन्ते। एवं अनन्तरम् अद्य किञ्चित् अस्माभिः स्वीकार्यं, गतकक्ष्यायां भवद्भिः एकं पृष्टमासीत् मया, कपालः इति किञ्चित् उक्तः। तर्हि भवद्भिः कपालो नाम किम् इति पृष्टमासीत्। अद्य किञ्चित् तद्विषये कपालानि नाम एवं भवन्ति। एतत् IGNCA वेब्सैट् मध्ये किञ्चित् समीचीनतया तैः सर्वम् एकत्रीकृतम् अस्ति। तस्मात् तद् डीटैल् ज्ञातुं शक्यते। प्रत्येकस्य विषये वेदिक् इम्प्लिमेण्ट्स् इति एकं केटलाग् तैः कृतमस्ति। तत्र चित्रेण साकं किञ्चित् विवृतमस्ति। Kapala is a kind of burnt potsherd, broken piece of a clay vessel. Katyayana Shruta evam uktamasti vyakhyane, evam rumena recognized as sacrificial utensils. Patra yajna patrani bhavanti chuchyate. They are arranged in such a manner that the size and shape of a horseshoe is obtained. On these potsherds, the cakes are baked. Te purodashasya kate paschatyaha cake iti vadanti.
केक् भवतु वा न वा अपि तु अस्माकं तु प्रौढाशब्दः प्रयुज्यते 8 for Agni, 11 for Indra, 12 for Savita, 7 for Marut, etc. So these are used for roasting corns. एवं लिख्यते अपि तु यद्यत् पाश्चात्ये लिखितम् अस्मदीयैरपि पूर्वतनैः तथैव अनुकारः कृतो अस्ति ज्ञातुमेव on the manner of arrangement of pot sherds for baking cakes. See आपस्तम्भ शौधसूत्र दर्शपूर्णमासविषये आपस्तम्भेनोक्तं तत् अग्रे अहं यथा महर्षिभिरुक्तं तद् वक्ष्यामि भवद्भिः यत् पृष्टम् एवं भविष्यति यत् small pieces of burnt clay that is broken from pot kind of thing. भवतु नाम अपि तु यत् केवलं भवद्भिः पृष्टम् इति कृत्वा तद् मया तद्विषये किञ्चित् योजितम् अत्र पुरोडाशविषये अग्रे वक्ष्यामः किञ्चित् भवतु इदानीं अस्माभिः अत्र ब्राह्मणविषये किञ्चित् टेक्स्ट् गृहीतव्यमस्ति अद्य कृते अस्ति विषयसूची ओपन् பண்ணி வச்சிருந்தேன் ஃபைல் நேமே காட்ட மாட்டேங்குது என்ன ஷேர்ட்ல இருக்கும் கூகுள் டிரைவ்ல விஷயசூச்சி இருக்கா ஐ டாட் பிரா அப்படின்ட்டு இருந்தது ஐத்திரேய பிராமணன் அதுதான் இருக்கு ஓப்பன் ஆயிருந்தது அது என்ன மேலே இந்த ஸ்க்ரீன்ஸ் போனாங்களாம் வந்துட்டு ஒன்றுமே பார்க்க முடிய மாட்டேங்குது கரெக்டாக மறைக்கிறது அந்த இடத்துல भवतु इदानीम् अस्माभिः यत् स्वीकार्यम् आसीत् तत्र पूर्वं मया लिखितम् आसीत् ब्राह्मणविषये किं किं द्रष्टव्यम् इति ओके अत्र नास्ति वा तर्हि भवतु अग्रे कुत्रचित् स्यात् तद् सिलेबस् मध्ये किम् आसीत् इति द्रष्टुम् इच्छा आसीत् तत्र ऋग्ब्राह्मण द्वितीयपञ्चिका ऐत्रेय ब्राह्मण एतत् करणीयम् अस्माभिः तदिदानीं स्वीकृतमस्ति भवतु अत्र पञ्चिका नाम तत्र ब्राह्मणेषु आहत्य 8 पञ्चिकाः सन्ति 40 अध्यायाः भवन्ति ऐत्रेय ब्राह्मणे प्रति 5 अध्यायानां कृते एका पञ्चिका इति नाम तादृश 8 पञ्चिकायुक्तम् ऐत्रेय ब्राह्मणं भवति तत्र द्वितीया पञ्चिका अस्माकं तत्र निर्दिष्टा अस्ति यद्यपि सम्पूर्ण पञ्च अध्यायानां तत्र पठनं न शक्यते मंत्रस्य पठनम् अनन्तरं तस्य अर्थविवरणम् इत्यादिकम् अतः अहम् एवं करिष्यामि तत्र किं किम् उच्यते इति तु तत्र विषयसूची पूर्वं पश्यामः किं करणीयम् आसीत् इति कुतः समयस्य अभावात् अस्माभिः सम्पूर्णतया न क्रियते इति ज्ञातुं तत्र अध्यायः षष्ठादारभ्य दशमपर्यन्तं 5 अध्यायाः द्वितीयपञ्चिकायाम् अन्तर्भवन्ति एवम् अस्ति अपि तु येषु 5 अध्यायेषु अनन्तरं खण्डाः इति द्वितीयं तत्र अन्तर्विभागः अस्ति तत्र सायणभाष्यानुसारम् अन्यद् व्याख्यानं षड्गुरुशिष्येण लिखितं विद्यते सायणभाष्यं बहु विस्तृतम् अन्यत्र तत्र मीमांसादिशास्त्रविचारपुरस्सरं तैः क्रियते षड्गुरुशिष्यैः सङ्ग्रहेण एव उच्यते अपि तु यावदपेक्षितं तावत् मन्त्राणाम् अर्थः विव्रियते अत्र एवं द्रष्टव्यं यूपादारभ्य यूपोः नाम कश्चन वृक्षस्य भागः अपि तु तस्य काण्डाः न भवन्ति तत्र शाखाः पर्णादिकं न भवति केवलं मध्यस्थं यत् स्थाणुरूपम् अस्ति तस्यैव यन्त्रे यज्ञे विनियोगः भवति यत्र पशोः बन्धनं तत्र भवति पशुबन्धार्थं यूपो नाम कस्यचित् यज्ञीयस्य वृक्षस्य
तत्र ऋतुजः सर्वे वनं प्रति गत्वा तत् चिन्वन्ति कीदृशः वृक्षः अस्माकम् अपेक्षितः इति। तत्रापि फलानुसारं वृक्षाणां विषये विशेषोऽपि उक्तो अस्ति, एवं फलकामस्य ईदृशः वृक्षः आनेतव्यः इति। तस्य वृक्षस्य छेदनमपि भवति, यद् अनपेक्षितः तादृश अंशः तत् छिद्यते। इदानीं दृश्यते वा? आं दृश्यते गुरुवर्य। इदानीं तत्र भाष्यद्वयात् तत्र विषयनिरूपणेपि विभिन्न संस्करणेषु तत् सम्पादकैः विभिन्नरूपेण विषयसूचिका दीयते। तदनुसारं तत्र अस्मिन् अध्याये प्रत्येकखण्डे किं किम् उच्यते इति पूर्वं जानीमः। तत्र यूपात् एतत् षष्ठः अध्यायः प्रारभ्यते। तत्र अन्योपि विषयो अस्ति। तत्र यत् मया मैसूरुनगरे मुद्रापित पुस्तकानां विषये उच्यते, तत्र कन्नडभाषया सम्पूर्णम् अनूदितं। संहितायाः, ब्राह्मणस्य, आरण्यकस्य, उपनिषदश्च सम्पूर्ण ऋग्वेदस्य मूलपाठस्य भाषान्तरम् अस्ति। तत्र संक्षेपेण आङ्ग्लभाषयापि अनुवादः दत्तः अस्ति। अस्यापि प्रत्येकस्य खण्डस्य विषयेपि एतत्तु 31 भागादारभ्य 31st वाल्यूम् आरभ्य 31st, 32nd, 33rd तेषु मध्ये ऐतरेय ब्राह्मणस्य, आरण्यकस्य, उपनिषदश्च व्याख्यानम् अनुवादसहितं कृतमस्ति। सायणभाष्यमपि अस्ति, अपि तु तत् कन्नडभाषायां कन्नडलिप्याम् अस्ति। तत्र आङ्ग्लभाषयापि किञ्चित् द्रष्टुं शक्यं भवद्भिः। प्रत्येकस्य मन्त्रस्य जस्ट् वर्ड् टु वर्ड् मीनिङ्ग् एवं वर्ड् टु वर्ड् इति न दत्तमस्ति, अपि तु सम्मरी अस्ति, अपि तु प्रत्येकस्य पदस्य अर्थः कथञ्चित् सङ्गृहीतः विद्यते। यदि सम्पूर्णं ज्ञातव्यं तत्र अट्लीस्ट् यु विल् गेट् दि वर्ड् मीनिङ्ग् आफ् दि मन्त्रास्। तत्र षष्ठाध्याये तत्र प्रथमतः आरभ्य यज्ञे होतुः किं कार्यं ऋग्वेदसंहितास्थमन्त्रैः इत्यर्थमेव ऐतरेय ब्राह्मणं प्रारब्धम्। अतः प्रथमपञ्चिकायां प्रथम अध्याये एव यज्ञविषये होता किं किं कुर्यात्, होतुः कार्यं किं, तस्य शस्त्रादिकं तत्र विनियोगाय भवति। स्तोत्रशस्त्रे तेन प्रयोक्तव्ये भवति। तत्र प्रथमपञ्चिकायां तावत् सामान्येन यज्ञे किं किं भविष्यति इत्युक्तं। ततः परं तत्र महाव्रतम् इति किञ्चिदस्ति। महाव्रतादारभ्यैव ऐतरेय ब्राह्मणं प्रचलति। मन्त्राणां होतुः यज्ञे विनियोगः कथम् इति। द्वितीयपञ्चिकायाम् इदानीं यज्ञविषये सामान्येन उक्तं। यज्ञे अग्नयः भवन्ति, तेषाम् आधानं भवति, ऋतुजां वरणं भवति, यजमानस्य दीक्षा भवति। अनन्तरं सः कस्मै किं कामः सन्, किं काम्यं तस्य, तदर्थं कीदृश द्रव्यादिसम्भारः तेन करणीयः, अनन्तरं केषां देवतानां कृते आह्वानादिकम् अनेन करणीयम् इति पूर्वपञ्चिकायां तद्गतम्। अनन्तरं पशुयागविषये तत्र प्रस्तावः आगच्छति। पशुयागेषु पशूनां चयनं, कस्यै देवतायै किं पशुः इत्यादि विषयः यज्ञविवरणे दीयते। पशूनां संस्कारार्थं पशोः बन्धनस्थानं यूपः इत्युच्यते। यूपविषयात् षष्ठः अध्यायः प्रारभ्यते। तत्र यूपवचनार्थम् आख्यायिकोक्तिः, यूपशब्दनिर्वचनं, यूपो नाम किं, कुतः यूप इति नाम सञ्जातं तस्य, यूपस्थापनविधिः, यूपस्य अष्टाश्रित्वं, तत्र यूपनिखननविधानं, यूपस्य तक्षणेन अष्टाश्रित्वविधानम्। अष्टाश्रित्वं नाम इट् शुड् बि ऑक्टागोनल इन शेप। एकः वृक्षः, तस्य केवलं मध्यमं भागम् अवशिष्य अन्यत् सर्वं तत्र त्यज्यते, तत्रैव वने एव शाखादयः तत्र त्यज्यन्ते। मध्यस्थः काण्डरूपः स्थाणुरूपः यः अस्ति तस्यापि कियत् परिमाणं स्यात् इत्यत्रापि अरत्निना तत्र परिमाणस्य ज्ञानं भवति। अरत्निः नाम एकस्य हस्तस्य मध्यम भागादारभ्य, दट् इस् मोळम् इति तमिळ् भाषायाम् उच्यते। अरत्नि शब्दस्य प्रायेण सार्ध
1.5 feet. 1.5 foot is the normal rough thing. That is one hand kind of thing. When you normally buy flowers kind of thing, then people actually measure using this. So that way, aratnihi iti tasya nama asti. एकादशारत्निः इन्द्रियकामस्य त्रयोदशारत्निः इत्यादि एकविंशत्यरत्नि पर्यन्तं तस्य परिमाणं स्यात् तादृशः वृक्षः स्वीक्रियते वृक्षस्य मूलात् न छेदनं करणीयं मूलादारभ्य एक अरत्निपर्यन्तं त्यक्त्वा ततः उपरि छेदनं क्रियते तस्य वृक्षस्य छिन्नस्य वृक्षस्य अरत्निना परिमाणं यावत् उद्दिष्टमस्ति तावत् उभयत्रापि छेदनं भवति तदनन्तरं तस्य अष्ट अश्रयः भवन्ति अष्टमुखानि भवन्ति इत्यर्थः ऑक्टागोनल शेप मध्ये तत् तक्षणीयं तक्षणं नाम chiseling it out. A carpenter has to be there kind of. So this is to be done with certain tools. Tatra takshanena takshanam nama sculpting it. Ashtashtitva vidhanam ashrayah nama mukhani. अष्टौ मुखानि स्युः तथा तत्करणीयम् अनन्तरं तस्य उपरिष्टात् भागे इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू ए कॉनिकल शेप इत्यस्ति अतः तत्तु अग्रं दर्शयति मूले तावत् सममेव भविष्यति तादृशं ततः वनात् आनेतव्यं भवति यज्ञवेदिकां प्रति तत्रैव तस्य वृक्षस्यापि छेदनात् पूर्वं केचन संस्काराः उक्ताः सन्ति तत्सर्वं तत्र विव्रियते अतः यूप निखनन विधानं तम अत्र आगत्य आनीय यज्ञशालाय तत्र एकम् अवटं खात्वा तस्मिन् अन्तः निखननं खननं करणीयम् एक अश्रुपर्यन्तं एक अरत्तिपर्यन्तं भूमेः अधः स्यात् तथा तस्य स्थापनं करणीयम् अनन्तरं यूपस्य उक्तवज्रत्वस्य शत्रोः अप्रियहेतुत्वेन उपपादनं यूपस्थापनम् अष्टाश्रित्वं यूपस्य स्तवः भवति अनन्तरं कामनानुसारेण यूपप्रकृतिद्रव्यविधिः यूप प्रकृतिभूत वृक्ष विशेष विधि कामनानुसारं भवति ब्रह्मोत्तस्य कामस्य किञ्चित् स्वर्गकामस्य अन्यत् पशुकामस्य अन्यत् शत्रुजयकामस्य अन्यत् एवं विभिन्न कामनानुसारेण कीदृशवृक्षः कस्य कृते उपयुक्तः यथा बिल्लुवृक्षः उच्यते श्रीकामस्य एवं रूपेण कामना विशेषेण यूप प्रकृतिभूत वृक्ष विशेष विधिः तत् प्रशंसा च अनन्तरम् अद्य अस्माभिः केनापि यज्ञः अनुष्ठातुं न शक्यते इत्युक्तेपि वेदन प्रशंसा सर्वत्र यः एवं विवरणं जानाति तस्यापि तादृश फलं भवति यः अनुतिष्ठति अनुष्ठातुरपि फलम् अस्ति अनुष्ठानं ज्ञातुरपि फलम् अस्ति अपि तु विवरणं ज्ञातव्यं विस्तरेण ज्ञातव्यं मन्त्रः मन्त्रार्थः मन्त्रोक्तविधिः मनसा कल्पयति एवं स्यात् अहम् इदानीं गच्छामि ईदृशं वृक्षं पश्यामि तं छिनद्मि अनन्तरं संस्कारादिकं करोमि आनयामि अत्र स्थापयामि तस्य स्तोत्रः एवं स्तोत्रमेवं भवति अनन्तरं पशुम् आनयामि बध्नामि इत्यादि प्रत्येकं यदि ज्ञानम् अस्ति तर्हि वेदनस्यापि प्रशंसा कृता वर्तते अतः एतत् प्रथमखण्डे दृश्यते गुरुवर्य गुरुवर्य सो व्हाट डस् इट मीन यूपस्य उक्त वज्रत्वस्य अर्थात् किम् तत्र वज्रं कुतः अष्टाष्टिः करणीयः इत्युक्ते इन्द्रस्य आयुधं प्रसिद्धं वज्रं वज्रनाम्ना प्रसिद्ध्यति वज्र आयुधः अष्टाष्टिरस्ति तस्य अनुकरणं यूपे करणीयम् इत्यत्र स्तोत्रं क्रियते यूपविषये तत्र यूपस्य वज्रत्वं भवति यूपम् उपयुज्य पशुयागं कृत्वा कश्चित् शत्रुं जयति यद्वा अभीष्टं साधयति तत्र शत्रोः अप्रिय हेतुत्वं यूपः इति यदि उभौ परस्परं विरोधिनौ स्तः इति चिन्तयामः तयोर्मध्ये साक्षात् युद्धेन कश्चित् जेतुम् इच्छति अन्यस्तु यज्ञेन जेतुम् इच्छति तथा चेत् उभावपि यदि यज्ञं कर्तुम् इच्छतः तत्समयेपि यः पूर्वं यूपं स्थापयति तस्यैव जयः भवति इति श्रुतिर्वदति तेन किं भविष्यति तस्य प्रतिस्पर्धी चिन्तयति ओ अनेन यूपस्थापनं कृतं येन एषः माम् अवश्यं जेष्यति तर्हि मया अन्यत् किञ्चित् करणीयं यद्वा अभिचारादिकं करणीयं नो चेत् यज्ञः स्थापनीयः कथञ्चित् यज्ञः यथा सम्पूर्णो न स्यात् तथा करणीयः इति तथा शत्रोः अप्रियहेतुत्वं भविष्यति यदा कश्चित् पश्यति इदानीं यूपः स्थापितोऽस्ति
यदि शत्रुजयार्थम् अस्ति अन्यविषये अस्ति चेत् तत्रापि वृक्षं दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्यते इति किं फलाय कस्मै फलाय एषः यज्ञः क्रियते इति यूपस्य वृक्षं दृष्ट्वा एव ज्ञातुं शक्यते तदर्थमेव अग्रे उच्यते कामना विशेषेण यूप प्रकृतिभूत वृक्षविशेषविधिः अतः तत् पूर्वस्मिन् काले जनानाम् एतत् ज्ञानम् आसीत् सामान्यजनानामपि ज्ञानम् आसीत् कश्चित् दूरात् दृष्ट्वापि एतदत्र प्रचलति अस्य एतत् फलम् एतत् इयत्सु दिनेषु समाप्यते इदानीम् ईदृश दिनः इदानीं दिनं प्रचलति इत्यादि जनानां सामान्यतः ज्ञानम् आसीत् इति अतः अत्र अष्टाश्चिः किं करणीयः किमर्थं करणीयः इत्युक्ते वज्रायुधः तद्वदस्ति वज्रायुधस्य अष्टाश्चित्वं श्रुतितः ज्ञायते तस्य अनुकरणं यूपे क्रियते यदा एषः स्थापितः कार्यं सम्यक् समाप्तं तर्हि तत्र फलस्य अविनाभावः अस्ति फलम् अवश्यं सिद्ध्यति इति यदा ज्ञायते तर्हि शत्रूणाम् अप्रियत्वं भवति अनेन तैः तत्समये यज्ञम् अतिरिच्य कार्यं कर्तुं न शक्यते इति स्तोत्रं क्रियते तत्र अतः वज्रत्वं नाम तक्षणम् अष्टाश्चित्वेन कुतः इति पृष्ट्वा श्रुतिर्वदति वज्रो हि अष्टाश्चिदस्ति तद्वदेव एतदपि स्यात् तर्हि अस्य जयहेतुत्वं तस्मात् सिद्ध्यति उक्तवज्रत्वं नाम तत् वज्रस्य आकारः साम्यम् अस्माभिः सम्पादनीयं यूपेन मम एकः अन्य सामान्य प्रश्नः अस्ति गुरुवर्य बैकग्राउंड नॉलेज सो किमर्थं यज्ञे पशून् अर्पयन्ति लाइक व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स इज देयर हिंसा इन्वॉल्व्ड how do we justify what sacrifices whom do you have to justify to whom should we justify to see this so is let's say question. Many people ask us see who is the objector and who needs justification we are not answerable to anyone first question no one can question us and we don't owe any answer or explanation to anybody number one because this is told by rishis and so we simply believe that is it second for us for our own knowledge yes we can try to think about that Vedas itself has explained एवमस्ति यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः इति मनुना उच्यते यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः तर्हि यज्ञात् सर्वसिद्धिः शक्या इति श्रुतितः ज्ञायते यद्यदभीष्टं तत्सर्वं यज्ञेन साधयितुं शक्यते तर्हि कस्यचित् स्वर्गादिफलम् इष्टम् एतत्तु मनुष्यस्य तत्रापि त्रैवर्णिकस्य उपनीतस्य अधीतवेदस्य शक्यते यर्हि अन्येषां का गतिः इति यदा पृच्छ्यते तर्हि श्रुतौ एवम् उक्तं सर्वेषां मिलित्वा सुखभाजः प्रजास्मृताः इति सामान्येन मनुर्वदति कामना सर्वस्य भवति भोः न केवलम् अधिकारिण एव कामना स्यात् अन्येषां न स्यात् इति न वक्तुं शक्यम् इति पृष्ट्वा श्रुतिरेव वक्ति तत्र प्रकारे भेदः भवति फले भेदो नास्ति फलसिद्धिः यदि विभिन्न प्रकारेण भवति यष्टुः यः यजमानः भवति यष्टुः किमपि प्रकारविशेषः उक्तो अस्ति अनेन एवं श्रमेणैव किञ्चित् साध्यं संभारादिकं योजनीयं स्वयं ज्ञानं स्यात् शक्तिः स्यात् तदर्थं बहु वित्तव्यय आयास साध्यः यज्ञः इत्युच्यते तत्र ये भागं गृह्णन्ति तेषामपि फले तावत् भागः अवश्यम् अस्ति यद्यपि कृते कार्ये महान् भेदः विद्यते तथापि फले तथा भेदः नास्ति तर्हि पशूनां कृते का गतिः इति पृष्ट्वा तत्र अंशद्वयम् उक्तं शास्त्रेषु वेदेषु अपि उच्यते सामान्येन जनाः मांसं खादन्ति यथा अन्नादिकं खादन्ति तद्वत् मांसमपि जनाः खादन्ति तत्र दोषो नास्ति न मांसभक्षणे दोषः इति मनुस्मृतौ उक्तमस्ति अपि तु स्वेच्छया झटिति किञ्चित् स्वीक्रियते तस्य फलं सम्यक् न भवति नो चेत् सामान्यं फलं भवति अर्वाचीनमपि फलं भवति यदि एतत्तु अनिवार्यमस्ति तर्हि तस्य सम्यक्तसम्पादनं कथम् इति पृष्ट्वा पशूनां यज्ञे यदि हननं क्रियते पशूनां हननम् अवश्यं क्रियते यज्ञो अस्तु वा मा वा उभयथापि तद् भविष्यति अपि तु तत्र केवलम् उभयोः हानिः तत्र
यः केवलं स्वार्थं कञ्चित् मृगं हत्वा पशुं हत्वा खादति पशोरपि तस्मात् किमपि प्रयोजनं नास्ति खादित्रपि प्रयोजनं नास्ति केवलं क्षुद्बाधा निवर्तते एतत्तु सामान्यमस्ति इति कृत्वा तत्र प्रवृत्तिः सामान्या अस्ति निवृत्तिरेव शास्त्राद् उच्यते इति मनुर्वदति न मांसभक्षणे दोषः न मध्ये न च मैथुने प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला इति अनेन उक्तम् अत्र कारणार्थं यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः इति वदन् मनुः एवम् उक्तवान् श्रुतौ एवं दृश्यते कश्चित् यजमानः कञ्चित् वृक्षं चिनुते तर्हि तस्य वृक्षगतस्यापि जीवस्य सद्गतिर्भवति कञ्चित् पशोरपि Guruvarya, would you please explain this in English as well? No, I don't want to tell it in English simply because people twist it. That is the whole issue. They don't want to have the original words. This is the whole problem. And we are not talking to those, useless people who only want to look for something in an objective mode, in an objectionable mode. Okay. Correct. Yeah, let them. In fact, I have challenged many of these so-called, Western Sanskritists, Indologists, and people. You speak to me 2 sentences in Sanskritam, then of course I'll engage you kind of. This is no use taking biblical or some other kind of system and trying to inject ideas into our systems. No, but for us, right, even thinking about This it. is recorded, this will go all over the world. This is the whole problem. Yeah. And people will simply quote few words only from this. They will not take any full sentence. This is what will be why we kept the medium Sanskrit is one of the reasons. Let them engage us in Sanskrit. We are ready for it. They are not capable. That's the whole problem. Okay. And some words do not have translation. See, Yupa is not just any tree, bark of a tree or stem of a tree. You cannot translate Yupa into a stem of a tree. Okay. So then. Guruvarya, this is not to justify to anybody, but just because some of the words, like, you said it is written in Manu Smriti, right? I didn't know that it said that, Manu, many Smritis. I'm just quoting because he is the most maligned person. See, Manu is the most maligned and, target of everybody's guns. So that is where I just took. He is not to be blamed. That was the idea. No, I was asking what is written because I didn't follow what you mentioned properly. It's not. I'm explaining, okay, but I'm explaining it in Sanskrit. If you have taken this course in Sanskrit medium, then I expect, I am not wrong in explaining it in Sanskrit. Okay. Yes. Okay. See, anyway, an animal will be killed. Those who object to yajnas kill in lakhs. Hundreds of thousands of animals are killed everybody by those who point fingers at one animal being killed in a yajna. This is the scenario, and people have been defensive all along. It is not necessary. That's what I'm basically saying. You don't have to defend to anybody, and definitely not to somebody who is so low life. You don't have to bother about such a people. But the whole issue is, do we understand how we should do? In the end, of course, there is also the Vedana Prashamsa. Half of this is, it's not possible for everyone to perform, but if you know the rationale behind, if you know the exercises, if you know the full drill, then the knowledge itself gets you the necessary result. So that is ultimate part. In the Vedas, it is always said, Yam kratum adhite, tena asya ishtam bhavati. Why Vedadhyana? One of the reasons given in the Swadhyaya Adhyatavya in that prakaranam is, anyone who studies a full yajna gets the phala of performing that yajna. So in that sense, it is worthwhile. So you need to know the last detail, no doubts about it. Tadeva Brahmana Granthena Yatadeva Kriyate Mantroktam Sarvam Bahu Vistarena Tasyaiva Padam Upayujyate Upa Brahmanam. Brahmanam Nama Bruhat Karanam Brahmanam. Vedoktasya Vibhinna Prakarena Padartha Vivaranena Tatpari Vivaranena Upakyanadivihe Samvadadivihe Prasnottaradivihe Bahu Prakarehi Mantroktasya Arthasya Vishadikaranam Tadeva Upabrahmanam Ityuchyate. Upabrahmanam Yatha Bhavati iti Padashanarthameva Brahmana Bhaga Swikriyate Asmavi. Brahmana Bhaga Evam Asti Ekaha Amshaha Tatra Bhavati Kaschana Pashuhu Hanyate Amam Pashoho Swargam Sakshat Labhyate Pashutvena Yajna Adhikara Eva Nasti Chintapi Nasti Tathapi Yeshaha Kaschana Manushyaha Adhikari San Yajnasya Anusthana Adhikari San
तेन एतत् चिन्तनीयं चतुर्विधानामपि जातीनां जन्म यद्वा जातिः इति शब्दः श्रुतौ देव मनुष्य तिर्यक् स्थावर एतेष्वेव प्रयुज्यते। चतस्रः जातयः सन्ति जातिर्नाम सुर नर तिर्यक् स्थावर चत्वार्येव चतस्र एव जातयः। तत्र देवानामपि प्रयोजनं स्यात् मनुष्याणां प्रयोजनं स्यात् पशूनां प्रयोजनं स्यात् स्थावराणां प्रयोजनं स्यात् चतुर्णामपि प्रयोजनायैव यज्ञः भवति। तत्र देवानां कृते आहुतयः दीयन्ते मनुष्याणां कृते सः फलम् अश्नाति ऐहिकं वा आमुष्मिकं वा फलं सः अनुभवति। तत्र पशूनां कृते किं भवति स्थावराणां कृते किं भवति इत्यत्रैव यज्ञे ये साधनानि साधनरूपेण उपयुज्यन्ते तेषु एतौ उभावपि भवतः। वृक्षस्यापि तत्रापि होमाः सन्ति। मम तु समयाभावात् अन्यच्च अत्र एतत् नास्ति साक्षात् इति नोच्यते। ऐतरेय ब्राह्मणे नास्ति, तैत्तिरीय ब्राह्मणे विद्यते, तैत्तिरीय संहितायां विद्यते। वृक्षच्छेदनात् पूर्वं तत्र कश्चन होमः करणीयः वृक्षस्यापि क्षेमार्थम्। एवं रूपेण यद्यत् क्रियते तत्र देवानां मनुष्याणां पशूनां नाम तिरश्चां पक्षिणाञ्च। तिर्यक् नाम यथा अश्वः अस्ति गौः अस्ति अजः अस्ति अवयः सन्ति ते तिर्यक् इत्युच्यन्ते। तथैव पक्षिणोपि तिर्यञ्चः भवन्ति। अतः पशुपक्षी इति सामान्येन वदामः तिर्यक् जातौ अन्तर्भवन्ति। तद्विहाय स्थावरजातौ ओषधयः यथा सोमलता इत्युच्यते अस्माभिः। सोमलता तावत् काचित् ओषधी अस्ति। ओषधिर्नाम यथा प्लांट्स् इति सामान्येन उच्यते। एतत् भोज्यमपि भवितुमर्हति यज्ञे देवार्थं दातुमपि उपयुक्तं भविष्यति। तेषामपि तत्र सर्वेषां मिलित्वा सम्पूर्ण जगतः क्षेमार्थमेव यज्ञः निर्दिष्टः अस्ति। वेदेषु उपदिष्टो अस्ति। इत उपरि केनापि किञ्चिदपि कर्तुं न शक्यते। एतद् अस्माभिः सप्रतिज्ञं वक्तुं शक्यते। तथा उक्तमस्ति ब्राह्मणेषु, तथैव उक्तमस्ति स्मृतिग्रन्थेषु। तत्र तु मनुस्मृतेः प्रसिद्धिरस्ति इति जनानां तत्र कोपः भवति। कुतः ते तावत् अनधिकारिणः, तेषाम् अस्मिन् जन्मनि किमपि कर्तुं न शक्यते। जन्मान्तरे यदि ते सात्विकाः भवन्ति इदानीं तर्हि अत्र कदाचित् आगत्य प्रायः तेषां सद्गत्यर्थं कार्यं कर्तुं शक्येत इत्युच्यते श्रुतौ। तत् ते न सहन्ते। तत् असहमाना एव दोषोद्भावनं कुर्वन्ति। अस्माकम् एवमस्ति, न केवलं स्वप्रयोजनाय किञ्चित् कुर्यात् जनः। यद्यत् क्रियते तत् सर्वेषाम् उपकाराय स्यात्। तर्हि पशुर्भवन् कश्चित् सद्गतिं लभते, स्थावरं भवन्नपि कश्चित् सद्गतिं लभते। मनुष्यस्यापि कामनानुसारं यदि यज्ञः अनुष्ठीयते फलं भवति। अत्र भागिनः भवन्ति देवताः। अपि तु केन किं क्रियते इत्युक्ते देवताः वृष्ट्यादिरूपेण लोके तावत् जनानाम् अन्नादिकं कल्पयन्ति। एवम् अन्नादिषु मध्ये यथा स्थावराः प्रयुज्यन्ते तत्र ओषधि वनस्पतयः उपयुज्यन्ते। ओषधयः नाम साक्षात् अन्नरूपेण व्रीहि यव माष तिल इत्यादयः ग्रैन्स् सेरल्स् इत्युच्यते। तदस्माभिः भुज्यते। अतः शरीरे शक्तिप्रदानं तैः क्रियते। एवमेव पशुभिरपि शक्तिप्रदानं क्रियते। मांसाहारिणां मांसेनापि शरीरे शक्तिर्भवति। कीदृशी शक्तिः इत्यन्यत्। सात्विकी शक्तिः काचित्, तामसी शक्तिः काचित्, राजसी शक्तिः काचित्। अपि तु शक्तिरवश्यं भवति। येन अस्माकम् उपयोगः, यस्य प्रयोजनं स्वीकृतं तस्मै किञ्चित् प्रतिकर्तव्यं। कथं करणीयम् इत्युक्ते तत्र एष एक एव प्रकारः विद्यते। यज्ञेषु समन्त्रकं कस्यचित् तत्र संस्कारादिकं भवति, हननं क्रियते, तस्य अङ्गस्य होमः क्रियते। तेन किं भवति, यदि यजमानस्य कश्चन तत्र यज्ञे लोपः अभवत् अतः तस्य फलं न लब्धं चेदपि पशोस्तु तावत् सर्वथा सफलत्वमेव भवति। एवं तत्र उपयुक्तानाम् औषधीनामपि यथा दर्भादिकम् अस्ति, समिदादिकम् अस्ति, तत्र सृक्स्रुवादयः तत्र होमाद्यर्थम् एव उपयुज्यन्ते। तेषां कृतेपि ईदृशस्य वृक्षस्य एषः अंशः अत्र उपयोक्तव्यः इति निर्दिष्टो विद्यते। अतः स्थावरादारभ्य स्थावरस्य तिरश्चः अनन्तरं मनुष्यस्य अनन्तरं देवतानां चतुर्णामपि यत्र भागः निर्दिष्टः। तत्र पशूनां भागः एवं निर्दिष्टः। पशुः कथञ्चित् तस्य तु
अमर्त्यत्वम् अमरत्वं न भविष्यति यज्ञः न क्रियते चेदपि जनाः हनिष्यन्ति खादिष्यन्ति अपि तु केषां कथं सद्गतिः भवितुं शक्यते इत्युक्ते तत्र का योनिः योनिर्नाम शरीरं तत्र विभिन्नप्रकाराः भवन्ति देवतास्वपि भवति मनुष्येषु भवति एवं रूपेण मृगेष्वपि पशुष्वपि भवति स्थावरेष्वपि भवति तत्रापि सात्विकराजसतामसविभागाः भवन्ति येषु मध्ये कः कुत्र कथं प्रयोक्तव्यः इति श्रुतिर्वदति श्रुति यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः इति एतदर्थमेव मनुः उक्तवान् the creation of animals is meant for being used in yajna. That animal is lucky if it is utilized in a yajna. Then it will not have to go through the gradual evolution. It doesn't have to become a human and then deity, etc. It will directly lead to its liberation. Now, Atma is common in all of those. Like Bhagavad Gita says, Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavi Hastini Shunichaiva Shopakecha Pandita Samadarshinaha. Atma being common across the bodies depending on his karma. Evam Shakyate Kaschachit Pashoho Sukrita Visheshena Yajne Anmaya Bhavati Sakshat Tasmat Sharirat Swargam Prapnoti Ataha Yidishaha Pashavah Yetadartham Asya Devataye Ityadi Suto Uchate Phalam Ekam Karanam Devata Anyat Karanam Anantaram Yad Labhyeta Tatrabi Prashna Kriyate Yadi Simhasya Vyagrasya Yadva Hastinaha Va Kutaha Pashutvam Noktam Sutaviti Tadapyasti Apitu Tatra Kartum Nashakyate Tikatayam Sigumhe Vyagra Utaya Pradako Sarpanam Api Tatra Pashutvam Bhavato Iti Pushpa Sarvam Shuto Uktam Simho Va Bhavato Vyagro Va Bhavato Hasti Gajo Va Bhavato Yadva Sarpo Va Bhavato Ityadiopi Puyujantam Tatra Kim Bhavishyati Yesham Satvikatvam Pashuyono Vidyate Tasmat Jhatiti Tasya Gatihi Shakya Teshwapi Kramashaha Te Himsram Swabhavam Vihaya Sadhu Swabhavam Svikurvanti Iti Shuta Uchyate Shuta Uchyate Ityukte Shrutita eva Srishtir Bhavati Ataha Katham Srishtam Asti Jagati Srishti Anusarameva Yajnaha Vihita Srishtirapi Yajnadvara eva Krita Yatha Purusha Sukte Drishyate Ataha Sarvam Jagati Yajnamayam Tatra Yajne Tavate Kaschana Niyamosти Kramashaha Kaschiti Chetanaha Uchchair Gati Gatim Prapnoti Ataha Yajne Pashunam Prayojanam Pashunam Labhayapi Bhavati Anyacha Brahmanehi Samanyena Swechaya Shariru Pushtyartham Mamsa Khadanam Nishiddhamasti Apito Teshamapi Yada Kadapi Alpiyaha Amshaha Mamsa Khadanad Yad Bhavati Tad Apekshitam Jet Yajna Vinyogadeva Karaniyam Iditu Niyamah Kritosti Tatra Bahutu Nalabhyate Mamsam Mayapi Dishtamasti Pashusho Pashuyagesho Evam Bhavati Eka Aja Prayujyate Ajapi Bahu Alpiyasi Bhavati Hrasva Bhavati Tasyaha Eka Shangani Bhavanti Pratyekasya Homah Karaniya Tasya Yajne Tavate Agnaveva Nikshipyate Kevalam Tasya Sheshatvena Kinchite Bahu Nyunam Avasheshyate Tadapi Tatra Shodasha Ritvijaha Bhavanti Tesham Sarvesham Kate Vibhaktavyam Bhavati Ataha Ete Mamsaharinaha Nabhavanti Apitu Sopyamshaha Yada Ishtaha Tarhi Yajna Sheshatvena Svikaryaha Iti Etadartham Yajne Pashunam Vinyogaha Uktaha Asti Yah Pashuhu Yajne Vinyuktaha Tasya Angani Utkritya Anantaram Homaha Bhavati Tattu Agnaveva Samarpyate Tasya Bahu Alpiyaha Bhagaha Avashishtaha Shodash Vibhagaha Kritva Jananam Diyate Ritvivyam Prati Diyate Tacha Ucheshanenaiva Tatra Uchishtameva Upayuktam Asti Prayuktam Asti Yajneshu. That is, even the Soma Rasa, it is not like drinking bottles of liquor kind of. It is just licking from the palm of the Ritvik. You will not have so much quantity at all. It will be in drops. Similarly, in the case of the flesh also, people say they were flesh eaters and all. Flesh eaters were not in terms of, tons or kind of thing. It is just small amounts of, that is just to see
you have the remnant of this, the Shesha being used. This is Devata Shesha, that way. So you also need for certain things, if you live in this world, to resist certain non-sattvic things. So from that point of view also, the Pashus, some of their Angas and their remnants with mantras have the power of making that fully sattvic, but at the same time providing you some protection. अतः चतुर्नामपि जातीनां सुरनरतिर्यक्स्थावराणां समभाग एव यज्ञे भविष्यति एतैः उपक्रियते उपकारः अस्माभिः स्वीकृतोऽस्ति अस्माकं सामान्य जीवने अतः अस्माभिः प्रतिकर्तव्यं कृते च प्रतिकर्तव्यम् एष धर्मः सनातनः सनातन धर्मः एवमस्ति यज्ञद्वारा तत्र श्रुतिरेव एवं ते सृष्टाः सन्ति एवं त्वया यदि तेषाम् उपयोगः भवति तर्हि परस्परम् उपकाराय भविष्यति तत्र देवान् भावयितानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इति गीतायां दृश्यते यदा प्रजा सृष्टिरभवत् यज्ञेन साकमेव प्रजाः सृष्टाः सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः इत्युक्तं यज्ञैः साकमेव पशूनां जनानां सृष्टिः देवानामपि तथैव अस्ति अतः देव मनुष्य पशु स्थावराणां सृष्टिसमये एव यज्ञात् प्रारभ्यते यज्ञार्थमेव ते भवन्ति यज्ञे कस्य को भागः कः कुत्र अन्वेति इति तु अत्र अस्माभिः ब्राह्मणग्रन्थेभ्यः ज्ञायते एषः मन्त्रः प्रयोक्तव्यः ईदृशं द्रव्यम् आनेतव्यम् एवं संस्कारः करणीयः एवं देवतानां कृते तत्तु देयः भवति अनन्तरं तस्य शेषः त्वया स्वीकार्यः एवं रूपेण नियमः अस्ति अतः पशवः अपेक्षितः पशूनामपि सद्गत्यर्थं तत्र मन्त्रः एवमस्ति यदा तस्य आलम्भः इत्युच्यते that is we don't kill it by bringing blood out of it. There should not be any blood brought out when a yajniya pashu is killed. It is actually suffocated. It is suffocated and it dies a very calm death. Otherwise that pashu has to be left. There are a lot of prayashittas etc. If it makes sound, if it cries or if it runs away, if it or if blood is seen etc., then that yajna, it has to be redone, it should be done in another form etc. So there are ways given just to see that this is the most peaceful way of using an animal, and of course it is not for the sake of flesh, it is for the sake of acknowledging the help taken from the animal world to us. And we see that there are representatives of that animal world which receive this and then they also get the elevation, they get the evolution in terms of reaching heaven kind of. So Guruvarya, also, is it true that Shankaracharya opposed and stopped it widely in India at that time? Is that true? Things. There are two kinds of yajnas. That which is for human welfare or universal welfare, there is not much to object by anybody. But yajnas also have the other angle, as I said, the abhicharas, to kill somebody, or to having an ill will, somebody can also perform yajnas. If those increase, number one, that is, society passes through different phases in time and people find an effective way in yajnas. Suppose you find, instead of directly engaging a person to kill a person, you also want to do this. This is one way. Second, out of sheer, let's say, competition, if people just want to stop others by you start something, or you make bigger, or you poach the Ritvik, etc. This has been happening very widely, it seems, in a period. Even Buddhists, in some sense, have somehow tried to stop the yajnas for saying, okay, there is so much of himsa, etc. Himsa in a single yajna is not much. But if there are thousands of yajnas performed continuously, then of course there could be an objection saying, so we are disproportionately reducing the animal world. But that objection today is much more valid. See, in one occasion of one religion, lakhs of animals are killed. Single day. And the blood is actually let out. Okay. And that, if people do not object to, see what Shankaracharya said, or even some of the Mimamsakas, there are two views in the Mimamsa also. Some people saying
you don't have to do the Pashu-yajnas, there can be alternative. But if Pashu-yajnas are not done, there is a grave danger. This is also highlighted in the Vedas itself. Like I said earlier, someone needs to restore the balance of reaching liberation from wherever each person is, not expecting them to go through the ladder one by one at a time. So there is a possibility from the lowest level directly to reach liberation, not becoming a Chaturvedadhyayi Brahmana to do all the Shuddhukta yajnas to reach that same. So the whole point is there is multitude of ways, multitude of approaches to achieve universal good. So yajnas should not be totally abandoned one side. Alone should not be the path for anything and everything. At the drop of the hat, don't do yajna. These are two approaches. So where we find the ahimsavada coming in the original scenarios. For example, if there are 1,000 yajnas done every month, let us say in a place, then it is allowed. There's no problem. Everyone can do Somayaga, everyone has to be Ahita Agni, there's no issue. Then there are a number of issues related to this. Who will be the Ritvik? Is one kind of a problem. Each yajna requires, if there are 16 Ritviks required, then if the Ritvik becomes an Yajamana, who is the Ritvik for him, etc. This is one kind of thing. That is, I usually ask this question. If everybody wants to become computer scientist, who will be a scavenger? Or can we do without? So these are the kind of things people, Shrutis have tried to think of. There are roles. The roles are to be done by different people. Now, you have to compensate them to accept a few things. So, depending on each person's ability, competence, etc., then you distribute the result. If the result is common, probably the sense of competition may reduce. So, these are things that are highlighted. In fact, much before Shankaracharya, it is there in Mimamsa also. Mimamsakas are the people who explain the meanings of Veda. मीमांसकेष्वपि उभयोप्यस्ति यज्ञे हिंसैव नास्ति एतत्तु सिद्धान्तः मीमांसायाः यज्ञे वधः अवध एव यज्ञे यस्य पशोः वधः क्रियते सः न वधः अवध तस्मात् यज्ञे वधो वधः वधः अवध एव इति मनुनापि स्पष्टम् उक्तं वधो नाम कः तेन लक्षणं दत्तमस्ति वधो नाम हिंसात्मका क्रिया नास्ति श्रुतौ श्रुत्युक्त यज्ञे यस्य कस्यापि मरणं भवति तत्तु तस्य श्रेयसे भवति तत्तु साक्षात् मन्त्रः अस्ति चेदेव तत् करणीयं नो चेत् न करणीयं तत्र पशोर्विषये मन्त्रः अस्ति न वावु एतन्म्रियसे न रिष्यसि देवागुं विदेशि पशुभिः सुखेभिः इत्येव मन्त्रः अस्ति यदा आलम्भः इत्येव उच्यते हननम् इति नोच्यते पशुम् आलभेत इत्येव आलम्भः is only suffocating, that is close its nostrils in such a way that it is not able to breathe, and it should not have any deformation in its body when the when life goes out of the body. It is when pranaha nirgacchati tat samaye vikaraha na syat pashav tadarthameva mantrocharana purassarameva etat kriyate etattu bahubhi jane. See, they don't acknowledge, but many of them wonder. How is it possible to make the pashu peaceful when it is actually being killed? This is one question they have no answer to this day. They have not been able to figure it out. Kevalam mantra etat bhavati. Tat samaye esha mantra vaktavya. Tatra mantra evam bhavati. Srishtau vayuhu prana rupena katham parivartanam labhate. Tasya punar nivartanam mantrena shakyate. Ityavakam tathaiva kriyate yajneshu. Ataha there is a very big science and there is a lot of logical way of doing something which has been in the details. There is no single fellow worth the salt in the West or anyone who is objecting. We have gone through every last word of the Veda. We do not have such people, or at most they do with the help of dictionary. Okay, I give you 2 words and then take to the dictionary kind of, get the meanings of those 2 and take the meaning of the compound word based on this. This is the approach that people have been taking. Even among Vedikas, it is not that many of them are aware of this. Fortunately, out of samskaras, some of them, of course, have the implicit faith in it. Yes, then there is no problem about it. At least they don't object to. Either they cooperate or at least
desist from being hostile. Even this is fine. Atah yajne jnanam klishtam asti, apitu vivaranam sampurnataya dattam asti. Yadyapi nakasyapi vivaranam deyam asmabhihi, तथापि श्रुतिः स्वयं कारणमुक्त्वैव अनन्तरं विधिं विदधाति. अतः विधिषु सर्वत्र ब्राह्मणेषु सर्वत्र एवं रूपेण विवरणं दत्तं, तस्य प्रशंसा क्रियते, तस्य ज्ञानस्यापि प्रशंसा क्रियते. अग्रे तदपि मया स्वीकरिष्यते विना पशुयागमपि. प्रोढाशैरपि यत् साध्यते पशुयागेन तदेव प्रोढाशैरपि साधयितुं शक्यम् इत्युक्तम्. अपि तु तत्र अन्तरम् अवश्यं भवति. यतः पशूनां या सद्गतिरासीत् तन्न भविष्यति. अनन्तरं पशूनां मारणं सर्वदा प्रचलति. अपि तु सत्कार्याय कृते यदि ते उपयुज्यन्ते तर्हि तत्तु अवश्यम् अस्माभिः अनुकर्तव्यः, सः मार्गः स्वीकर्तव्यः इत्यर्थमपि. यद्यपि कस्यचित् you can have an alternative, but you will not get the same result. What to get by a Pashuyaga, you can also get by Prodashayaga. But you will get the phala, but the Pashu will not get the phala what is done in a Pashuyaga. So the whole balance is not going to be retained as such. So it becomes subjective. For whom? Or to reduce, okay, you want to make this particular animal which would have been killed in a yajna, you want to save that. And you have PETA and whatever kind of things. Okay, you are against cruelty to animals and all that done. But are you stopping cruelty to animals anywhere, anytime? This is the question. So yajnas were not to upset the balance of the nature. It was to retain the balance of the nature, continue, propagate the balance of nature. That people are not able to appreciate simply because, yes, it is not easy to know. It takes a lot of efforts and open mind. And both these are lacking. Efforts are lacking, open mind is lacking. And so, a lot of insinuations, and then, of course, second, third, fourth level translations are only ruling the whole scenario. Unfortunately, today, I don't call it education. Today's schooling has it has become so bad. Schooling is not learning. Schooling is not education. Today, we only have schooling. And school also is a biblical word. So what is happening is there is a natural aversion created in the minds of people. Anything that is said Vaidika, oppose. This is bad. I think I showed you that day. See, Varna is bad, caste is bad, Brahmin is bad. This kind of thing. That is what is the entire scenario today. Spiritual but not religious. All this kind of story. So maligning Hinduism is not good. We need to understand. So please bear with me. Here, many of the Sanskrit words. See, that is the first samskara. Take 100 years, no problem, but keep on listening to Sanskrit words. You will become better at picking up things like. So, avoiding that and then going into another language, you achieve nothing in the end. Okay. Yeah, Guruvarya. No, we totally agree, Guruvarya, like about what you're saying. So, yes. In fact, it's one of the reasons why we are wanting to learn this. So prefer, put up with it. Put up with Sanskrit words. See, I use this word. You tolerate Sanskrit words. See, the intolerance what people have been saying, that is also towards Sanskrit. So let us tolerate Sanskrit words at least to begin with. And slowly we will become able to receive something good. Nothing good comes other than Sanskrit. From any other language, you will not get the phala. So at least for that sake. This is like music to the ears. Only thing is understanding also has to come, right? You don't have to hurry up. You have to hurry up slowly. You have to hurry up slowly. That's all. Okay. अतः प्रथम खंडे एव स्मः वयं तादृशं तत् सप्तपञ्चाशत् पञ्चसप्तति खण्डाः उक्ताः सन्ति पञ्चसु अध्याये न शक्यते इति कृत्वा मया यतः सर्वत्र प्रश्नाः भवन्ति एतद् अन्यत्र कुत्रापि न श्रुतं न दृष्टं न ज्ञातम् अतः अवश्यं प्रश्नाः भविष्यन्ति मनसि सन्देहः उद्भवन्ति तत्र न संशयः भवतु नाम अहं यावत् शक्यं विवृणोमि भवतु अनन्तरं प्रैषः तत्र यूपस्य अंजनं क्रियते यूपो नाम अष्टाश्चित्वेन परिणतः वृक्षविशेषः यज्ञीय वृक्षविशेषः यज्ञ वेदिकां प्रति आनीयते तर्हि तस्य प्रतिष्ठापनादिकं करणीयं तत्र खननं कृत्वा भूमौ तत्तावत् स्थाप्यते स्थापनानन्तरं तस्य घृतेन अंजनं क्रियते यूप अंजनं प्रेषविधानपूर्वकं यूप अंजनादि मंत्रविधिः केषाञ्चित् मंत्रपदानां व्याख्यानं होतुः एतद्वेदनस्य प्रशंसा च इत्यादि प्ररोचना पुरस्सरं
होत्र अनुवक्तव्य यूप अंजन उच्छ्राय परिव्याण अभिधायिनीनां ऋचां विधिः तत्र एवमस्ति यूपः स्थाप्यते अनन्तरं तस्य अंजनं क्रियते अंजनं नाम that is you smear that with ghee that is it becomes glowing it becomes a kind of when sun rays fall on that it becomes bright kind of anantaram uchrayah it is how much height it should have and towards the tip in the top you make that into a conical form that is uchraya then parivyana over that of course a cloth is put around that is parivyana then of course after that there are certain mantras with which there is the samskara for the pashu done brought here then tied and all तादृशानां प्रशंसात्र द्वितीयं पूर्वं यूपस्य आख्यायिका यूपेनैव देवताः देवत्वम् अभजन् अतः यूपः अपेक्षितः यूपस्य वृक्षविशेषः उपयुज्यते वृक्षविशेषस्यापि फलविशेषेण सम्बन्धो भवति एवं रूपेण प्रथमं यदुक्तं तस्य एवं तक्षणं करणीयम् एवम् आनयनम् इत्यादि आनीतस्य संस्काराः अनन्तरम् उच्यन्ते तत्र बहवः मन्त्राः सन्ति तेषां मन्त्राणाम् अत्र विनियोगः मन्त्रगतमः पदानां केषाञ्चन व्याख्यानं नाम निर्वचनादिकम् अत्र क्रियते तद्यूपस्य यूपत्वम् इतिवत् अनन्तरं सप्तम्या समापनविधिः युवशब्दार्थकथनं द्वितीयपादमनोद्यव्याख्या प्रत्येकस्य मन्त्रस्य अंजन्ति त्वामध्वरेदे वयन्तः वनस्पते मधुना दैव्येन यदूर्ध्वस्तिष्ठा द्रविणेह दत्तात् यद्वाक्षयो मातुरस्या उपस्थे इति प्रथमः मन्त्रः एवं रूपेण एकः सम्पूर्णः अध्यायः भवति यत्र मन्त्राः भवन्ति तेषां होत्र अत्र विनियोगः अस्ति ऋग्वेदी होतासन् यज्ञे यदि होतृत्वेन ऋत्विक् भवति सः एतान् मन्त्रान् जानीयात् मन्त्रस्य पदानाम् अर्थं जानीयात् ज्ञात्वा सः तत्तत् समये तत्र अध्वर्युणा प्रेषणं भवति अतएव प्रैषविधानपूर्वकं प्रैषो हि नाम इन्स्ट्रक्शन् तस्य निर्देशः लप्स्यते अध्वर्योः सकाशात् यदा अध्वर्युः होतारं वदति इदानीं यूपस्य अञ्जनं करणीयं यूपस्य उच्छ्रायः करणीयः यूपस्य अभिव्याणं करणीयम् अनन्तरं देवताः आह्वातव्याः इत्यादि यदा यदा निर्देशः लभ्यते तत्तत् समये तत्तत् मन्त्रं प्रयुज्य अनेन अग्रेतनं कार्यं तस्यैव स्तोत्रशस्त्ररूपेण विनियोगः उक्तः किन्तु तस्य मन्त्रज्ञानेन साकं यदि करोति होतुः एतद्वेदनस्य प्रशंसा अद्य एवमपि शक्यते कश्चन केवलं मन्त्रं जानाति मन्त्रार्थं न जानाति किन्तु अस्मिन् समये एतद् वक्तव्यम् इति जानाति तदपेक्षया यदि कश्चन अर्थज्ञः लभ्यते तर्हि तत्र प्रशंसा क्रियते तादृशे यज्ञे फले आधिक्यं भवति फले तत्र तारतम्यम् अवश्यं भवति सम्यक् ज्ञातृभिः यः यज्ञः अनुष्ठितः तत् अधिकाय फलाय कल्पते तादृशः उत्तमाधिकारिणः न लभ्यन्ते तर्हि फलेपि तारतम्यं भवति न्यूनं भविष्यति इत्यादि तत्र उच्यते अत एव ब्राह्मणमपि अधीतं स्यात् ब्राह्मणस्यापि अर्थज्ञानं स्यात् तर्हि किं भविष्यति यज्ञे विनियोगसमये तत् स्मृत्वा अस्य पदस्य ब्राह्मणे एवं विनियोगः उक्तः एवम् अर्थः विवृतः इति ज्ञात्वा मन्त्रान् प्रयुङ्क्ते अनन्तरं तत्र समापनसमये विभिन्नविभक्तीनामपि प्रयोगः उच्यते एवं बहवः मन्त्राः सन्ति सप्तमी ऋक् इत्येकं तस्मात् समापनं तत्र च युवशब्दार्थं युवगं सुराम् अश्विना इत्यादि अस्ति युवशब्दस्य तत्र युष्मच्छब्देपि युवम् इति भवति वेदेषु युवाम् इत्यर्थे युवम् इत्यपि भवति युवगं सुरामम् अश्विना इत्यादिषु अश्विनीदेवताः प्रति युवशब्दः प्रयुज्यते युवाम् इति न प्रयुज्यते अन्यच्च युवशब्दः अस्ति यः युवा भवति तत्र 20-वर्षीयः 25-वर्षीयः मनुष्यः युवा इत्युच्यते यौवने यः अस्ति सोऽपि युवा यदि युष्मच्छब्दे द्वयोः कृते युवाम् इति स्थाने युवशब्दः प्रयुज्यते तर्हि कथं तत्र भेदः ज्ञातव्यः इति पृष्ट्वा तत्र स्वरे भेदः विद्यते अतः यथा नमो युवभ्यो नमः शिनेभ्यः इति भवति युवभ्यः इत्यत्र अन्तोदात्तः शब्दः सः यदि युष्मच्छब्दः भवति तर्हि आद्युदात्तः प्रयोक्तव्यः इत्यादि विभागः प्रदर्श्यते युवशब्दार्थकथनं द्वितीयपादम् एवं प्रत्येकस्य पादस्यापि मन्त्राणां कुत्रचित् विवरणं दीयते पूर्वार्धस्य प्रथमपादस्य इत्यादि
केषाञ्चन मन्त्राणां सम्पूर्णं विवरणं ब्राह्मणे एव लभ्यते अस्माकं। तदनन्तरं भाष्याणि लिखितानि अपि तु विनापि भाष्यं केषाञ्चन पदानां मन्त्राणाम् अवश्यं ज्ञानं ब्राह्मणादेव भवति। ब्राह्मणवाक्ये विनियोगेन साकमेव तत्र विवरणं दीयते। अनन्तरं येषां संख्यादि प्रदर्शनं क्रियते। तत्र मन्त्राः 11 मन्त्राः भवन्ति, अपि तु 15 वारं प्रयोक्तव्याः। तर्हि केषाञ्चन मन्त्राणां पुनः वक्तव्यम् इति नियमादिकम् उच्यते। प्रथमस्य अन्तिमस्य च त्रिवारं वक्तव्यं भवति। अन्येषां नवानां नाम एकवारमेव प्रयोगः। तर्हि आहत्य 15 सञ्जातम् अपि तु 11 एव मन्त्राः सन्ति इत्यादिकम् उच्यते। अतः उक्तमन्त्रसङ्ख्यादि प्रदर्शनं तत्र मीमांसाविषये सायणेन उक्तमस्ति। उक्तऋक्प्रशंसा इत्यनेन उक्तम्। अनन्तरम् आख्यायिकया पशुकामनायां यूपप्रहरण अभाव उपपादनम् एतद्वेदन यूपावस्थानयोः प्रशंसा। यज्ञस्य समाप्त्यनन्तरं तत्रत्य वस्तूनां तावत् निष्कासनं भवति, अपि तु यूपस्य किं करणीयम् इति प्रश्नः अस्ति। केषुचित् यज्ञेषु यूपस्यापि त्यागः नाम प्रहरणम् अग्नावेव प्रहरणं कुत्रचित् इष्यते, कुत्रचित् तथैव स्थापनं, कस्मिन् किं करणीयम् इत्यादिपि अत्र विवृतमस्ति। पशुकामनायां यूपप्रहरण अभावः उच्यते। तत्रापि सम्पूर्णस्य यूपस्य होमः न कर्तुं शक्यते। अतः यूपस्य आहरणसमये एव प्रथमं यत्तु तत्र आयुधेन छेदनं भवति, तत्र प्रथमं यः भागः निर्गच्छति वृक्षात् सः भागः आनेतव्यः। स तु प्रतिनिधिर्भवति सम्पूर्णस्य यूपस्य, तस्यैव प्रहरणम् अग्नौ भविष्यति। कुत्रचित् तदस्ति वा न वा इति विशेषः फलानुसारं कुत्रचित् अस्ति कुत्रचित् नास्ति इति विवेचनं क्रियते। एवं रूपेण प्रायेण यावन्तः यज्ञाः कृताः भवन्ति तावन्तः यूपाः तत्रैव तिष्ठन्ति इत्यप्युच्यते। तत्र वेङ्कटाध्वरी नाम कविः एकं चम्पूकाव्यं लिखितवान् विश्वगुणादर्शः इति। लोके यद्यद् दृश्यते सर्वत्र गुणदोषौ स्तः, गुणोऽपि भवति दोषोऽपि भवति। गुणः स्वीक्रियते चेत् अस्माकम् उपकाराय भवति, दोषः स्वीक्रियते चेत् क्लेशाय भवति इति तेन एतत् सन्देशं दातुम् एकं काव्यं लिखितमस्ति। सम्पूर्णजगति यद्यद् दृश्यते सूर्यादारभ्य सर्वत्रापि दोषमपि वदति गुणमपि वदति। उभौ गच्छतः उभौ गन्धर्वौ गच्छतः जगत् परिभ्रमणार्थं ते यद्यत् पश्यन्ति तत्र पूर्वम् एकः तत्र दोषमेव वदति, द्वितीयः यः अस्ति तत्र गुणं वदति। एवं रूपेण तत्र काव्यं तेन लिखितमस्ति। तत्र एता उभावपि एकविमानेन गच्छतः इति तेन लिख्यते गन्धर्वाः। तत्र अयोध्यां प्रति सः गच्छति। अयोध्याम् आकाशत एव दृष्ट्वा पूर्वम् एषः दोषं वदति, अत्र पश्यतु भवान् परसहस्रं यूपाः दृश्यन्ते, नाम कति पशवः हताः स्युः इति एकः प्रश्नः क्रियते अनेन। कृशानुः इति दोषकः उद्भावकः, विश्वावसुः इति उत्तरदायी गुणज्ञः। गुणग्रहणं येन क्रियते सः विश्वावसुः इति नाम तस्य दत्तमस्ति। कृशानुः इति यस्तावत् दोषमेव सर्वत्र पश्यति। कृशानु विश्वावसौ एतौ उभावपि गच्छति। तत्र एकम् एवं पृच्छति, अत्र पश्यतु सरयू नद्याः सम्पूर्णतटं यूपैरेव आवृतमस्ति। अतः इयन्तः यज्ञाः अनुष्ठिताः, प्रायः दशरथः तादृशः याजकः आसीत्, सर्वदा यज्ञं कुर्वन् आसीत्। तर्हि प्रतियज्ञम् एकः यूपस्तु भविष्यति, तस्य उद्वासनं नाम नास्ति, निष्कासनं न क्रियते, तथैव तिष्ठति। तर्हि आक्षेपत्वेनापि एतद् उपयोक्तुं शक्यते। यदि इयन्तः यूपाः सन्ति तर्हि just imagine how many animals would have been killed, kind of argument. That is the akshepah tatra. उत्तरार्थम् एवम् उच्यते, कियान् धर्मः तेन अर्जितः स्यात् इति चिन्तयतु भवान्। प्रत्येकेन यज्ञेन लोके यान् धर्मः अभिवर्धते इत्युक्ते तदर्थमेव तस्य पुत्रत्वेन साक्षात् धर्मस्वरूपी भगवान् रामः अवतारं कृतवान् इति उत्तरत्वेन तेन उच्यते तत्समये। अतः तत्र यूपाः सन्ति, प्रविलसद् रूपाश्च यूपाः स्थिताः इति तेन तत्र उच्यते। तत्र यूपानां स्थापनं, यूपस्य प्रहरणं स्वरु इति नाम दीयते। यत् प्रथमं शकलः, यः प्रथमः शकलः परापतेत् तमप्याहरेत् इति श्रुतिरस्ति।
यदा वृक्षस्य छेदनं क्रियते स्वधितिः नाम आयुधं तत्र स्वधिति नाम आयुधेन मंत्र वृक्षस्य छेदनं क्रियते प्रथमतया यदा स्वधितिः पात्यते वृक्षस्य उपरि तस्मात् यः प्रथमः शकलः बहिरागच्छति सोऽपि आनेतव्यः यज्ञे तस्य उपयोगः अस्ति यदा प्रथमवारं यदा वृक्षः स्वधितिं पश्यति तस्मात् बिभेति एषः स्वधितिः मां छिनत्ति अनन्तरं मां यज्ञे नेष्यन्ति इति वृक्षस्य स्वधितेः बिभ्यतः तस्य भयं भवति तर्हि तस्य तेजः प्रथमशकलेनैव बहिर्गच्छति वृक्षात् निर्गच्छति अत एव सः प्रथमशकलः प्रयत्नेन अन्विष्य आनेतव्यः इत्युच्यते यदि यूपस्य प्रहरणम् अपेक्षितं तर्हि तस्य प्रथमस्य शकलस्यैव प्रहरणं भवति तत् कुत्रचित् नास्ति तस्य केवलं त्यागः भवति इत्यस्ति अतः एतत् सर्वं तत्र विव्रियते बहवः अंशाः सन्ति मयापि बहुत्र एतद् उक्तमस्ति यज्ञे हिंसा नास्ति इति कथम् उच्यते एता हिंसा विचारः सर्वत्र लभ्यते इति जनाः पृच्छन्ति अस्माभिर्न प्रष्टव्यं श्रुतिरेव पृष्ट्वा अस्य उत्तरमपि ददाति अत्र चिकित्सकन्यायः इत्येकः श्रुतौ उक्तः यदा कश्चन वैद्यः चिकित्सार्थं तत्र हिंसाम् उत्पादयति तत्र वेदना जायते वेदना यद्यपि जायते तस्य उद्देश्यं तावत् वेदना जननं न यदस्ति पूर्वमेव वेदना तस्यापि निष्कासनम् किन्तु तस्य वैद्यक चिकित्सकसमयेपि अधिकतया कश्चन यथा इदानीम् आपरेशन् इत्यादि क्रियते सर्जरी इत्यादि क्रियते इति चिन्तयन्तु तत्समये तर्हि रक्तस्यापि पातः भवति तत्र वेदनायाः आधिक्यं भवति वेदना अनुभवस्य स्थापनार्थमपि अनस्थेशिया इत्यादि दीयते इति जानीमः तथापि कुतः जनाः वैद्यं प्रति गच्छन्ति इति पृष्टे तत्र एवम् उच्यते श्रुतौ अल्पतर एव ग्राह्यः विना किंचित् किमपि कर्तुं न शक्यते न सुखात् लभ्यते सुखम् इत्युच्यते सुखादेव सुखं न लभ्यते अतः यदि सुखलाभः अपेक्षितः तर्हि दुःखस्य तावत् कथञ्चित् सहनम् अपेक्षितमेव अनिवार्यमेव किन्तु कीदृशं दुःखं केन कृतं तस्य किं फलम् इत्यादि अस्माभिर्ज्ञातुं न शक्यते यतः सुखदुःखे न द्रष्टुं शक्यम् अतः किं भविष्यति प्रमाणादेव ज्ञातव्यं प्रमाणं नाम श्रुतिरेव मूर्धन्यभूतं प्रमाणमस्ति इति कृत्वा श्रुतौ एवं तत्र अत्र हिंसा अस्ति वा न वा प्रतिस्थानं यत्र यत्र कार्यं हिंसात्मककार्यं भवति सर्वत्र मन्त्रः भवति मन्त्रे तस्य कारणम् आश्वासनं च उभयं सहैव दीयते अतएव वृक्षस्यापि एतदुच्यते अस्माभिस्तु पृष्टं पशुः हन्यते पशुहननं युक्तं वा न वा इति वृक्षछेदनमपि न युक्तम् इति श्रुतिर्वदति अतः तत्रापि होमः करणीयः वृक्षस्य कृतेपि सद्गत्यर्थं वनस्पते शतवलुषो विरोह सहस्रवलुषा विवेगमृहेम इति होमः कार्यः इत्युच्यते यदा वृक्षस्य छेदनं भवति अनन्तरं यः अवशिष्टः भागः भूमेः एक अरत्निरूपः भवति तस्य स्थाणुः इति नाम अस्ति स्थाण्वाहुतिः इति स्थाणौ होमः करणीयः तत्तु तस्य वृक्षस्य पुनः प्ररोहणार्थं पूर्वस्मादपि शतगुणम् अधिकतया तस्य प्ररोहणार्थं होमः तत्र विहितः अस्ति एवं रूपेण प्रतिस्थानं सोमलतायामपि एवम् अस्ति सोमस्य यदा अभिषवः क्रियते तस्मात् रसं बहिर्निष्कास्यते तत्समयेपि बहवः मन्त्राः सन्ति तस्य वेदना भविष्यति तन्मास्तु तस्मात् अस्माकम् उपकारः भवति तस्य अस्माभिस्तावत् स्तोत्रादिकं क्रियते तस्य कृते मन्त्रेणैव तत् वेदनायाः निवर्तनं भवति इति एतद् मन्त्रः यदा प्रयुक्तो भवति तस्य बहु तृप्तये भवति इत्यादि श्रुतिर्वदति तत्तु द्रष्टुमपि शक्यं कुत्रचित् अस्माभिरेवपि दृष्टं काचित् वल्ली आनीयते तत्तु अस्माकं दृशत् नाम स्टोन् we crush it with a stone to get the juice out of that तत्समयेपि यदा मन्त्रः उच्यते तस्मिन् औषधौ किञ्चित् विकारः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यः विकासः भवति विकारः न भवति इति श्रुतिर्वदति मन्त्रोक्तं विना मन्त्रं यत् क्रियते तयोर्भेदः अस्ति इति श्रुतिः वदति कुत्रचित् महात्मभिः एतत् प्रदर्शितमपि अस्ति
तत्र सात्विकतामसभेदः प्रदर्शयितुं शक्यः शब्देनैव इति श्रुतिर्वदति। अत एव वेदमन्त्राणां प्राशस्त्यम् इत्यपि तत्र उच्यते। ईदृशानां विवरणम् अत्र तृतीयखण्डे क्रियते। पशुकामनायां व्यूपप्रहरण अभावः, नो चेत् तर्हि स्वर्गादिकामनासु तर्हि स्वरं प्रहरति इति श्रुतिर्वदति। अतः स्वर्गकामनायां व्यूपप्रहरणविधानं तदुपपादनं च इदानीन्तनैः स्वर्गकामैः क्रतोः यूपः न प्रह्रियते इत्याशङ्क्य तेषां प्रतिनिधिप्रदर्शनम्। यदि if it is 20 feet long, let us say, यूपस्य अग्नौ प्रहरणम् इति साक्षात् न शक्यते, अतः तस्य प्रतिनिधिरेव तत्र प्रह्रियते इत्यादि तत्र उच्यते। अग्निशोमीय पश्वालम्भ विधानम्, पशोः आलम्भः, आलम्भो नाम हननम् इति न वक्तव्यम्, आलम्भ एव शब्दः, तस्य अन्य शब्दो नास्ति, अत एव पशुम् आलभेत इत्येव श्रुतिषु उच्यते। तत्र सिंहादीनामपि एवमस्ति। तर्हि सिंहादयः आरण्याः पशवः यद्युक्ताः तत्र दोषद्वयम् उच्यते श्रुतौ। आरण्यपशुभिः सद्गतिर्न लभ्यते, अतः आरण्यपशूनां विधानं न कृतम्। द्वितीयञ्च आरण्यपशवः शोकार्थमेव भवन्ति, ग्राम्यपशूनां सुखदुःखम् उभयमपि अनुभोक्तुं शक्यते। तत्र सृष्टौ तादृशविभागः अस्ति इति सप्तग्राम्याः पशवः सप्तारण्याः इत्युच्यते। सप्तजाति अवान्तरविभागाः सन्ति तिर्यक्षो, ये ग्रामे लभ्यन्ते। यथा अजः, अविः, गौः इत्यादयः ग्राम्याः पशवः भवन्ति, अश्वादयः ग्राम्याः पशवः भवन्ति। आरण्याः पशवः सिंहः, व्याघ्रः, गजः इत्यादयः भवन्ति। अतः आरण्यानां पशूनाम् अर्वाचीनत्वम् उच्यते। शुचाहिरताः शोकार्थमेव ते भवन्ति, तेषां यदा कदापि शोकः अवश्यं भविष्यति, यतः तेपि अन्येषां शोकं दत्वैव जीवन्ति इत्युच्यते। एवं गुरुवर्य, अर्वाचीना usually means modern किल? अर्वाचीना अर्थात् किं भवता यत् प्रयुक्तं? Lower, no, it means lower. Lower, oh, okay, धन्यवाद. Arvak is after, later, lower. See, this is basically, it gives a sequence, low in the sequence. This is basically, the actual meaning is Arva Shabda. In fact, we had this word Arvak in the Arvak Deva Asya Visarjanena in the Nasadiya also. Devatas were created later, was the meaning. They could not know what was there before. Kalataha Paschattanatvam Shakyate, Prayojane Paschattanatvam, Prashastya Paschattanatvam, Bahuda, Tatra Dravyena, Gunena, Anantaram Tasya, Prayogena, Phalena, Evam Prayojanena, Bahu Prakaram, Tatra Arvaktvam, Arvachinam Nama, lawyer. Samanyana, later, lawyer. Lawyer in the order, basically. Ataha, Phaleshwapi, Arvachina Phalam Bhavati. Yatha, Kamaha Atyarvachina Phalam Ityuchate. Yatha Tatu Tatkalikam Bhavati, Bahu Alpiyaha Bhavati. Tadapekshaya Swargasya Tavate, Akshayam Ityuchate. Phaleshwapi Veda Evam Bhavati. Kevalam Kshanatmakadarabhya, Kshanalavatmakadarabhya, Shashvata Phalaparyantam, Sutta Tatra Vibhaga Krito Asti. सुखस्यापि भवति दुःखस्यापि भवति। अतः पशूनां मध्येपि विभागः अस्ति, आरण्याः ग्राम्याः इति। आरण्यैः उपयोगो नास्ति, आरण्याः अपि पशवः अग्रे ग्राम्याः भविष्यन्ति, तर्हि तेषाम् अत्र उपयोगः भवति। एवं रूपेण there is some gradual spiritual elevation possible, and that of course is even without unknowingly done acts also can make somebody become better. That ajnata yadrichika anushangika prasangika sukrutani ityuchyante. So everyone knowingly unknowingly would do something or other good in his whole lifetime, so that good can take him little further. Evam rupena tatra sampurna vivaranam apekshitam tattvajnanam apekshitam तथा तेनैव मुक्तिः इति ज्ञानान् मुक्तिः इत्यादयः यत्र उच्यन्ते तज्ज्ञानं नाम न केवलं वाक्यार्थज्ञानं, तत्त्वमसि इति वचनेन न भवति, अपि तु तस्य किं निहितं तत्र आत्मा नामकः, आत्मनः स्वरूपादिकं कथम् अस्ति, आत्मा कथम् अन्येभ्यः भिन्नः, अस्य वैशिष्ट्यं किम् इत्यादि यदा ज्ञायते, यदा तद् अनुभूयते, तर्हि दुःखात् शाश्वती मुक्तिः भविष्यति अस्ति। अत्र पश्यन्तु अर्वाचीन मते यूपस्थाने अर्वाचीना नाम आधुनिकाः इत्यर्थः, आगमिष्यमाणाः अपि। अतः स्वर्गकाम इदानीन्तनैः इति अत्र व्याख्यातः, अर्वाचीन मते इति अत्र लिखितमस्ति।
तदेव तु ये अनन्तरम् आगच्छन्ति अनन्तरं येषां आयुषि शक्तौ ज्ञाने श्रद्धायां न्यूनता विद्यते तत्र कलियुगे युगान्तरेभ्यः बहु न्यूनं भवति प्राप्ते तुर्ये युगेऽस्मिन् परिमित बल धी प्राण तद्विघ्न दृष्ट्या विघ्नाः अधिकं भवन्ति इदानीं श्रद्धा हीयते शक्तिर्नास्ति ज्ञानं नास्ति इत्यादयः एक कालस्य विशेषः यदि कालान्तरे यथा कृतादियुगेषु इति अधिकमासीत् जनानां श्रद्धा अधिकमासीत् शक्तिरधिकमासीत् तपः कर्तुं शक्नुवन् योगादिकं कृतवन्तः ध्यानादिकं तैः कर्तुं शक्यमासीत् इत्यादि अतः अधिकारिणः सामर्थ्यानुसारमपि तत्र भेदाः भवन्ति तादृशं किञ्चित् उक्तम् एवम् अग्निशोमे पशुसम्बन्धि एकादश प्रयाजविधानम् अतः एवं बहूनां यज्ञसम्बन्धिनां विषये तत्र विवरणं भवति मन्त्रे ये उक्ताः प्रत्येकस्य मन्त्रस्य प्रत्येकस्य पदस्यापि कुत्रचित् अत्र पश्यन्तु अध्रिगु प्रेषः इत्यस्ति अध्रिगु नाम कश्चन एषः शमिता इति प्रयुज्यते श्रुतिषु यः पशुं विशसति विशसनं करोति पशुः आलभ्यते तर्हि मृतो भवति तदनन्तरं तस्य अङ्गानि अस्माभिः विभक्तव्यानि शरीरात् कश्चित् जानीयात् किम् अङ्गं कुत्र अस्ति तत्र पूर्वं त्वचः चर्मणः निष्कासनं करणीयं तदनन्तरम् अन्तः यद्यदस्ति कुत्र किमस्ति इति ज्ञातव्यं सर्वं बहिः नेतव्यं भवति अनन्तरं प्रत्येकस्य क्रमोपि विद्यते पूर्वं कस्य होमः द्वितीयं कस्य तृतीयं कस्य इत्यादि अतः तत्र बहवः अंशाः उक्ताः प्रत्येकस्य अङ्गस्य कृते तत्र यः तत् विशसनं करोति विभागं कृत्वा उत्कृत्य आनयति प्रत्येकम् अङ्गं तत्र अध्रिगुः इति एकः अपापः इत्यन्यः अध्रिगुश्चापापश्च उभौ देवानागं शमितारौ ताभिमं पशुग्रिश्रपयतां प्रविद्वागुंसौ यथा यथा श्रपणं तथा तथा इति यस्य यथा करणीयं तस्य तथैव एवं ये सम्यक् जानन्ति तादृशाः संस्कर्तारः अपेक्षितः तेषां कृते मन्त्राः भवन्ति तैः एतत् ज्ञातव्यम् उपयोक्तव्यम् इत्यादि उच्यते तेषां कृतेपि ते आह्वातव्याः इदानीम् एतत् कुरु इति निर्देशनम् अपेक्षितम् अतः प्रैषः सर्वत्र भवति अध्रिगुप्रैषः होतृप्रैषः इत्यादि प्रत्येकस्य ऋत्विजः कृते प्रेषणं भवति एतत् कार्यं त्वया इदानीं करणीयं तत्रापि सर्वत्र जपादिकं कृत्वैव मन्त्रजपं कृत्वैव कार्यम् अग्रे करणीयम् इत्यादि उच्यते तत्र केचन मन्त्राः उच्चैः उच्यन्ते अन्ये केचन उपांशु उच्यन्ते उपांशु नाम केवलम् ओष्ठस्य स्फुरणं दृश्यते अपि तु शब्दः न श्रूयते केचन मानसिका एव तत्र ओष्ठस्फुरणमपि न द्रष्टव्यम् अतः त्रेधा मन्त्राणां विनियोगः अस्ति उच्चैर्वा उपांशु वा मनसा वा इति त्रेधा भवति केषाञ्चन कासाञ्चन देवतानां मानसिकमेव कासाञ्चन उपांशु अन्येषाम् उच्चैः तत्रापि वेदानुसारम् उच्चैः ऋचा क्रियते उपांशु यजुषा साम मनसा इत्यपि विद्यते यत्र अन्यत् किमपि नोक्तं तर्हि कस्य वेदस्य कीदृशः मन्त्रः प्रयुज्यते इति कृत्वा तत्र सर्वेषाम् अन्ततः there is an effect for the way a mantra is uttered. That is also explained. There is a difference between openly saying something audible for everybody. Second, just seeing the lips are moving, but you don't hear. That is called upamshu. And there is something which is totally manasa. The most powerful is manasa. The least powerful is that which is heard by everyone. And of course, the upamshu is in between. उच्चैः ऋचा क्रियते उपांशु यजुषा साम मनसा साम गाने तथा न भवति अपि तु यत्र मानसं विहितं प्रजापतेः कृते मनसैव वक्तव्यम् इत्यस्ति तस्य मन्त्रः न श्रोतव्यः केनापि केवलं स्वाहा इत्येव वक्तव्यं होमः करणीयः अतः मनसा तस्मान् मनसा प्रजापतये जुह्वति इत्यादि विचारः क्रियते अत्र कस्य मन्त्रस्य कथम् उच्चारणं कः कुर्यात् कदा तस्य प्रेषः भवति निर्देशः भवति इत्यादि उच्यते सम्पूर्णक्रमः विवृतः इत्यर्थः अनन्तरं प्रत्येकः भागः गृहीतव्यः
अत्र अद्रिगुप्रैषमन्त्रस्य दशमभागम् अनुद्वाक्य तथा बहवः भागाः सन्ति प्रत्येकं विव्रियते पशोः पुरस्तात् अग्निनयनविधानम् अनन्तरं चतुर्थादि नवमान्तभागान् अनुद्य व्याख्यानं दशमभागस्य एकादशभागस्य इति अनन्तरम् अत्र अष्टम खण्डे किञ्चिदेवम् उक्तम् अद्य तद् गृह्णामि केवलं तत्र बहु भवद्भिः पृष्टमस्ति तद् किञ्चित् प्रदर्शयामि पशूनां विषये ज्ञातव्यं तु विद्यते अत्र काचित् आख्यायिका दर्शिता अस्ति एतदपि शेर् करणीयं स्यात् इदानीं दृश्यते वा You are able to see the screen? आम् दृश्यते गुरुवर्य इदानीं पश्यन्तु तत्र पुरोडाशः विधीयते पुरोडाशो नाम व्रीहितः तण्डुलं निष्कास्य तण्डुलस्य पेषणं कृत्वा पिष्टं स्वीकृत्य जलेन मिश्रित्वा अनन्तरं तस्य शपनं कृत्वा पुरोडाशः इति भवति सः अग्नौ प्रक्षिप्यते तत्रैव कपालानाम् उपयोगः भवति पुरोडाशः कञ्चन कपालमेव अपेक्षते एककपालादारभ्य पञ्चदशकपालपर्यन्तं तत्र उक्तो भवति अत्र एतत् अष्टमखण्डे अस्ति एतत् षष्ठाध्यायस्य अष्टमखण्डे एतत् विवरणं लभ्यते अस्माकं तत्र एवमस्ति देवाः यज्ञे कः पशुः स्यात् इति पृष्टवन्तः भवद्भिः पृष्टं किल कुतः पशवः हन्यन्ते प्रथमं तैः मनुष्य एव गृहीतः पुरुष एव पशुत्वेन पूर्वं गृहीतः देवतैः तत्र किमभवत् चार्वाकैः एवं पृच्छ्यते यदि भवान् च वैदिकः यदि वदति यज्ञे छागः हन्यते यः छागः पशुः यज्ञे अजः यः हतः भवति सः स्वर्गं गच्छति इति त्वया उच्यते तर्हि अजस्य स्थाने यजमानस्य पिता एव यदि हन्यते सः साक्षात् स्वर्गं गमिष्यति कुतः न तथा क्रियते इति चार्वाकैः पृष्टं पशुस्तु निहतो यज्ञे स्वर्गमेव गमिष्यति स्वर्गं यदि गमिष्यति स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान् न हन्यते इति तैः पृष्टमस्ति ते एवं चिन्तयन्ति यदि भवतः तादृशविश्वासः अस्ति सः पशुः स्वर्गं गमिष्यति इति भवान् तथा दयालुः मा भूः पशोः कृते स्वर्गं दापयामि इति अपि तु स्वपितुः कृते स्वर्गं दापयतु भवान् तर्हि स्वपितरमेव तत्र हन्तु इति सः पृच्छति तदर्थमेव तत्र श्रुतौ ईदृशी आख्यायिका अस्ति पूर्वं देवताः कः पशुः भवितुमर्हति इति चिन्तितवन्तः नाम यदा सृष्टिर्भवति कः किमर्थं सृष्टः कस्य किं सामर्थ्यम् इति ज्ञातुम् एतदुक्तं तत्र पुरुषमेव पशुत्वेन ते स्वीकृतवन्तः तर्हि किमभवत् मन्त्रमपि पश्यामः तत्र अध्रिगुप्रेषितनाम पुरोडाशविधानार्थं देवानां बहुपर्याययुत आख्यायिका कथनं बहुपर्यायाः नाम पंचषट् पर्यायेषु प्रत्येकं परीक्षितवन्तः किं भवति इति दृष्ट्वा अनन्तरम् उत्तरम् इति अन्यदन्यत् स्वीक्रियते अजप्रशंसनं पञ्चमपर्यायप्रदर्शनम् अनन्तरं किंपुरुषादीनां मेधराहित्यात् यज्ञयोग्यत्व अभावकथनपुरस्सरं तन्मांसभक्षणनिषेधः अनन्तरं पुरोडाशविधानं कस्य मांसं स्वीकर्तुं शक्यते कस्य न इत्यादि विषयेपि एवं पूर्वं पुरुषः पशुत्वेन योजितः दैवतैः तर्हि किमभवत् मेधः नाम यज्ञः मेधे पुरुषः पशुत्वेन प्रथमं प्रयुक्तः देवतैः तर्हि किमभवत् तस्मात् यत् फलं लब्धं तत्तु स्थायी नासीत् बहुकालं न अतिष्ठत् अनन्तरं तस्यापि शक्तिह्रासः अभवत् पुरुषः मेधे आलब्धः प्रथमं तत्र मेधे आलब्धः पशुः तत्र यु सी इन् दट् फिल्ड ब्लाक्स् पुरुषः प्रथमं पशुत्वेन मेधे आलब्धः आलम्बः कृतः कस्यचित् पुरुषस्य तस्मात् किमभवत् it could not be controlled to the way we wanted. That is, the Shruti says, if the Pashu does not undergo deformation only, then that will get you the phala. But that could not be ensured in the case of Purusha. This is the meaning. So the Medha Rasa went out of the Purusha and it could not achieve the expected result. Medha Utkranta. That we have shown by this arrow mark.
It is Purusha Pashuttvena Medhe Alabdha Asi. Apitu Purushat Medha Nama Yajna Phala Janana Samarthyam Nirgatam. Tena Phalam na Sanjatam. Tena Te Tam Tektavantah. Esha Medha Purushat Sankrantaha Ashwam Prati Gataha. Idani Purushasya Shakti Heenatvam Abhavat Saha Kim Purushaha iti Jataha. Kinnaraha Yadva Kim Purushaha iti Ketana Uchante. Purusheshu Tesham Nyunata Vidyate ityarthaha. Tatra Utkranta Medhaha Pashuhu Amedhyaha. Tatra blank squares where you see they are Amedhya Pashu. Initial stage is Purusha. From there the Medha goes out. He is used, Medha goes out, he becomes Kim Purusha. That is, it is not useful anymore. Then the next Pashu, it goes to the next Pashu. It suggests his Shakti goes to some other place. The Devatas have the ability of visualizing. Ataha tatra mantra evam uchyate. Purushaha medhe alabdha prathamam. Purushat karyam nasiddham. Swasyapi hanirabhavat. Tasya Shakti medha ashvam pratyagachyate. Purusha kim purusho jataha. Anantaram Ashwopi Kanchana Kalameva Statum Tasya Shakti Rasit. Ataha Tasmadapi Medha Nirgatya Gam Pravishate. Ashwastavate Gauram Rigatvena Sanjataha. That is, there are lower category of the same species. Purusha, when he is used and he was not fully able to be effective, he became Kim Purusha. Similarly, when Ashwa was not fully effective, it became Gaura Mriga. It is a lower species of the horse variety. Next, Ashwataha Gam Pratyagachyate. Gam Alabdhavantaha. Apitu Gorapi Medha Tasmad Nirgatya Anantaram Bahirga Agachyate. Tatu Avim Pravishate. Gaustavat Gavayaha iti Rupantaram Abhajat. Tasya Avantara Vibhagaha Go Jato. Anantaram Avirapi Avehe Medha Nishkamya Ajam Pratyagachyate. Avistavat Ushtraha Sanjataha. Ajay Tavat Bahukalam Medha Atishthate. Anantaram Tasmadapi Nishkrantam Abhavat. Tat Samaye Anyam Praninam Prati Nagachyate Medha Bhumimeva Agachyate. Iyam iti Shabdaha Bhumim Dyotaiti. Shrutishu Sarvatra Iyam ityukte Bhumi. Bhumim Pratyagachyate Medha. Bhumehe Dhanya Rupena Parinatam. Medha Yajniha Amshaha Medha Rupena Vrihi Yavadi Rupena Dhanya Rupena Parinatam. Tasmat Purodashaha Idani Nishpadyate Asmabhi. Vrihi Virva Yavairva iti tatra prayoga vidyate. Vrihehe Purodasha Nishpadanam Bhavati. Satu Idanim Havistvena Asmabhi Prayudyate. Atra Chintayantu Purusha Suktepi Tatra Tasmadashva Jayanta Tatra Tasma Jata Javaya Gavoha Jajire Tasma Jata Javaya Tadanantaram Yat Purusham Vedadho Katidha Vikalpayan Ityadhyasti. If you see the progression of Sattvika Shakti, that is getting the result effectively of everybody's welfare, it is very low in Purusha, little more in Ashwa, little more further in Go, further additionally in Avi, afterwards Aja. That is the max. Among Pranis, Tarihi Ashwa is Shudra Jati in Pranis, Go is Vaishya Jati, Avi is Kshatriya Jati, Aja is Brahmana Jati, among Pranis. Etattu Shruto Uktam Brahmano Manusyanam Ajah Pashunam Rajanya Manusyanam Avih Pashunam Vaishya Manusyanam Gavah Pashunam Shudra Manusyanam Ashvah Pashunam Ityadi Vibhaga Krita. This science is not easy. It is not laboratory based. Today's people cannot understand this. But this requires tapasya. Those who had the tapas, taihi etat drishtva uktam, teshu taratamyam vidyate, kasmat kim phalam ityeva drishtva yajne vidhiraste. Tarhi pashuyagena yel labdhavyam tat pashunam api shreyase bhavati iti kritva pashuyagaha vihitaha. Yadi tesham kevalam dhanyadi rupena prodashadi rupena asmabhi kriyate, tarhi yajna phalam labhyate yashtuhu labhyate. Yaha yagam karoti yajamana tasyaiva labhyate. Anyesham na bhavishyati. Atra tavat sarvesham. Atra kim bhavishyati. Devatanam tu sarvatra bhagaha lapsyate eva. Apitu stavaradinam krite
अन्य यथा इदानीं सोमादि औषधीनां तत्र प्रयोगः न भविष्यति इति चिन्तयामः। केवलं यदि चरुः उपयुज्यते परोडाशः उपयुज्यते तर्हि सीमितं परिमितं भविष्यति। अत एव तत्र एवं मेधे कश्चन पशुः पूर्वम् आलब्धः परीक्षितः तस्य तावत् सामर्थ्यं बहिर्निर्गतं तस्य च न्यून्यम् अभवत्। एवं तिस्रः दशाः प्रत्येकस्य पशोर्विषये अस्मिन् खण्डे विव्रियते। षष्ठाध्यायस्य नवमखण्डे विव्रियते। तेन किमस्ति एवं परीक्ष्य अनन्तरं यद्वा पशुषु क्रियते चेत् अजेन कार्यं जोक्तमामिव अजे अभवत् इति मन्त्रः भवति। तत्र अधिकं कालं मेधः अजे एव अतिष्ठते। अत एव सः पशुयागेषु विहितः अस्ति। छागो वा मन्त्रवर्णात् इति मीमांसासूत्रे एतद् बहु विस्तरेण प्रतिपादितमस्ति। अनन्तरं तद्विहाय पशुयागं विहाय अपि प्रोडाशादिभिः अस्माभिः कार्यं कर्तुं शक्यं। तत्रापि पशुयागेपि प्रोडाशस्य अपेक्षा भवति। क्रियमाणेपि पशूनाम् उपयोगः भवति। केवलम् एतद् इति नास्ति, अपि तु अस्य वैशिष्ट्यमस्ति। भवान् एवं करोतु, यदि बहु सात्विकः यदि दयालुः तर्हि यत्र न्यूनतया पशूनां प्रयोगः अस्ति अधिकतया प्रोडाशादिना तादृशं गृह्णातु। एकस्यैव फलस्य कृते 10 प्रकाराः यज्ञाः विहिताः विभिन्नदेवताः प्रति विभिन्नद्रव्येभ्यः। तत्र कारणं चापि एवम् उक्तं। विभिन्नकालेषु केषाञ्चन जातीनां न्यूनता केषाञ्चन आधिक्यं भवति, तर्हि तस्य समीकरणमपि यज्ञेन शक्यते। तत्तत्काले ऋषयः आगत्य उपदिशन्ति इत्यादि श्रुतौ उक्तमस्ति। There is always the maintenance of the equilibrium, balance in nature among different species. None of them are treated higher than the other. All are treated equally, but doing different things, being at different levels of different usage, they still achieve a similar result. That is the crux of the whole thing. अतः तत्र नवमखण्डे एषा आख्यायिका उक्ता यस्मात् अस्माभिः एतत् ज्ञातुं शक्यं तत् तारतम्यादिकं यद्यपि एतत् न प्रत्यक्षगम्यम्। अत एव तत्र आमां हा अत्र तदेव मया उच्यते। अद्यत्वे पशुयागाः अधिकतया न क्रियन्ते, अन्यत् नापेक्षितमपि, अस्माकं शक्तिरपि नास्ति। तत्र एतदप्युक्तं श्रुतौ मांसखादने जीर्णशक्तिरपि अपेक्षिता इति। कश्चित् तस्य जरयितुं शक्तिर्नास्ति, सः न खादतु इति, तेन उपकारः न क्रियते कञ्चित् प्रति। एवं रूपेण कृतस्य कार्यस्य फलानुभवे सहनशक्तिरपि एकं कारणं भवति। केन किं कर्तुं शक्यं। यथा विश्वामित्रेण नूतनमेव स्वर्गं निर्मास्यते इति सङ्कल्पितं, सर्वैः न कर्तुं शक्यते। तथा यस्य यावती शक्तिः तदनुसारं सः किञ्चित् कार्यं करोति। स्वस्मै प्रयोजनाय भवति, स्वीयानां प्रयोजनाय भवति, सर्वेषां प्रयोजनाय भवति। एवं विभागाः भवन्ति तत्र। तदेव कालस्यापि नियमः। कस्मिंश्चित् काले जनाः सम्पूर्णस्य ब्रह्माण्डस्य क्षेमं चिन्तितवन्तः, तेषां शक्तिरासीत्, कार्यं कृतं, फलं दृष्टम्। एवं सर्वत्र ह्रासः भवति, तत्तु क्रमेण एवं भवति। तत् प्रदर्शनार्थं कस्यचित् शक्तिरस्ति, किञ्चित् कार्यं करोति, फलं पश्यति, तर्हि किं भविष्यति, तस्य अहङ्कारो जायते। अहम् एतत् कृतवान् इत्यादि, तर्हि तस्य शक्तिह्रासः भवति। द्वितीयवारं यदा क्रियते पूर्वतनवत् न भवति, एवं ह्रासः शनैः शनैः भवति। अत एव युगानां परिवर्तनम् अनिवार्यमस्ति। अद्यापि पश्यामः, कश्चित् किञ्चित् करोति, तर्हि one does something, starts boasting, starts showing off, and slowly what happens, he loses the value of that. And this is something which is inevitable, cannot be stopped by anybody. One can understand, be careful. तादृशमेव तत्र श्रुतिषु सर्वत्र येषां सर्वेषां कृते मन्त्राः सन्ति, सूक्तानि सन्ति, तत्र बहवः अंशाः बहु सूक्ष्मतया उक्ताः सन्ति। किमर्थं वेदाध्ययनम् इति पृष्टे मया तावत् अनुभूतमस्ति। प्रायः 40 वर्षेभ्यः मया अध्यापनं क्रियते, अध्ययनमपि क्रियते। प्रतिदिनं किञ्चित् नूतनं तस्मात् ज्ञायते। प्रतिदिनं वेदाध्ययनं तु क्रियते, पारायणं क्रियते, प्रतिदिनं कस्यचित् पदस्य कस्मिंश्चित् अंशे विशेषः भाति मनसि। कुतः इत्युक्ते तस्य सन्तत अनुशीलनेन, तस्यैव तपः इत्युच्यते। अपि तु यदि अस्माभिरेव इयान् भेदः यदि दृश्यते, तर्हि का वार्ता ऋषीणां विषये। विश्वामित्रवसिष्ठादयः
केवलं सम्पूर्णं जन्म अस्मिन्नेव ते समर्पितवन्तः अतः काले भेदः भवति अपि तु कालमपि दर्शयित्वा जनाः साधयन्ति तत्तु ऋषीणां विषये भवति अतः ते त्रिकालज्ञानिनः इति वदामः युगानुसारं सामान्यानां कृते भेदः अवश्यम् अस्ति अपि तु तस्य पुनः यथावत् प्रवर्तनं ऋषिभिः क्रियते देवतैः क्रियते इति श्रुतिर्वदति भवतु समयः याति एवम् अनेन किमभवत् तत्र पुरोडाशांशानां पशोः अङ्गानां च साम्यमपि अग्रेतनखण्डे उक्तमस्ति यथा पशौ लोमानि भवन्ति त्वगस्ति असृक् असृक् नाम रक्तं तद्भवति अनन्तरं मांसमस्ति अस्थि भवति नाम बोन्स् यु हेव् बोन्स् फ्लेश् ब्लड देन् ऑफ कोर्स इट्स skin and of course it's different hairs etc. The hairs, skin, blood, flesh and the bones, whatever they get the phala. In the case of Purodasha, where do we get this? This is also told in the next khanda itself. Kimsharu iti kashchana shabda. Kimsharuni vrihi bijasya sambandhini busa palaladini. Busam nama, what is covering that? The husk kind of thing. That is the shaft. You remove the grain from the shaft of the. So that covering is the Roma. Then Tushaha. That is, there are two layers from the crop. When you are harvesting, you get it with the grass itself. After that, we separate out each grain. And in the grain, there is a covering. Tasya Tushaha iti nama. Tandula Veshtana Rupaha. Prathama Avaghatena Parityajyaha. Tushanam Samashtihi. Tushaha ityate. Kimsharuni iti vrihi bijadarabhya. Tatra vrihi dhanye oshadhi sambandhi eva. Busa palaladini. That busa ityate adhyat. Tato anantram tyajyate. Yada kartanam bhavate dhanyasya. Tasmat oshadhehe. Purvam tavat tatra tranadikam nishkasyate. Tat sthane eva asti Roma. Roma sthane kimsharu bhavate. Anantram tushaha iti prati dhanyasya aveshtanam yadyasti. Tato tushaha ityate. तत् पशुत्वक् स्थानीयं भवति अनन्तरं फलीकरणम् इति तद् यदा मुसलेन तत्र उलूखले अवहन्यते अवघातः इति वदामः तत्र अवघातेन तण्डुलश्वैत्यार्थेन अवघातेन हेयाः अंशः श्वेतरूपः तण्डुलः स्वीक्रियते तदुपरि यदस्ति तत् त्यज्यते तस्य फलीकरणम् इति वदामः अनन्तरं पिष्टं भवति तण्डुलपेषणं दट् इस् यु ग्रैण्ड् इट् एण्ड् मेक् इट् इण्टु फ्लार् Pishtam, Tandula Peshna Nishpannam, Pindayogyam Rupam. That which can be mixed with water and can become a ball kind of. Kiknasaha, Sukshmaha, Pishtaveva. This is in the place of the Mamsa, flesh of the Pashu. Then Yatkinchit Kam, Saram Bhavati, Kinchit Anyat, Vrihi Sambandhi, Kathinya Rupam Saram, that Asti Itiva. Later it can solidify. Once you mix it with water, once the flour is made and then mix it with water, then it can solidify. After that, of course, this is heated up and then given as the ahuti in Agni. So these different stages of this Purodasha, we can look them up as in the analogy to the Pashu. So you don't lose much. That is what Sava Esha Pashureva Alabhyate Yat Purodasha iti. Pashu Sharira Sadhishya Vayam Purodasha Anushtita Pashvalambhaya Bhavati. Sadhishyam Vishadayati. Tasya Yani Kimsharuni Tani Romani Ye Tushaha Satvaka Ye Phalikaraнаha Tad Asrike Yat Pishtam Kiknasaha Tan Mamsam Yat Kinchit Kam Saram Tadasthi iti Sarvesham Vayesha Pashunam Medhena Yadate Yah Purodashena Yadate. That is why, okay, one of the reasons is time also. With passage of time, there is a reduction in the abilities of people, in the ways of withstanding something, in the ways of even imagining things. There are various levels where there is a poverty. Because of that, of course, things get also diluted. But it won't help many. That is the issue. Yajnenaiva samagrasya brahmandasyapi prayojanam bhavitum arhati. Pratyekasya krityapi sampurnam na bhavedapi. Etadapi shakyate. Atayeva taratamyam tavat yajnasya dravyena bhavate, kalena bhavate, devatabhya bhavate, shraddhaya bhavate, rityujam jnanajina bhavate, jnana anushthanajina bhavate. एवं बहु प्रकारेण बहुभिः अंशैः यज्ञस्य साफल्यं ज्ञायते अतः ब्राह्मण भागेन एतत् क्रियते अद्य अत्र स्थापयामि एवम् अग्रेपि आगामि एकसत्रं वा सत्रद्वयं वा ब्राह्मणविषये एव अग्रे किञ्चित् पश्यामः
अनन्तरम् आरण्यकं गृह्यते, अनन्तरम् उपनिषत् गृह्यते भवति। गुरुवर्य, तारतम्यम् अर्थात् किम्? Taratama, that is, you have comparative and superlative. Okay, that is ut, uttaram, uttamam iti vadamah. Tari sadhu, sadhuh, sadhiyan, sadhishtah, vasuhu, vasiyan, vasishtah. That is, there are 3 levels for every word. 3 level, qualitative levels. Something is at the base level, comparatively better. That is good, better, best. When you say that is tara is second level, tama is third level. Tarasya tamasya bhavah taratamyam. Tarap tamapau ghaha iti paninihi vadati. Tarartham kaschana pratyaya, tamapartham kaschana pratyaya. Yatha ubhayor madhye brahmi yaniti iti tatra prishtam. Tatra nrumedha parichhepayoh samvade avayor madhye kaha brahmiyan. Who is better, who has better grasp or effective mantra jnana kind of. So Brahma is one who knows Veda. Brahmiyan is better. Brahmishtha, that is, Brahmishtha is the superlative. So between Brahma and Brahmiyan, it is Taratvam. Brahmiyaha and Brahmishtha is Tamatvam. Taratama bhavaha, that is the difference, is Taratamyam. Taratamyam is gradation. Okay. So you mentioned that because the phalas are graded. Is that why you mentioned Taratamyam? Yes, yeah. So depending on what you put, see, input guides the output. As simple as that. Efficiency is the ratio output over input. Okay. So the output cannot be more than the input. Now, for example, Gayatri Japa. See, Vishwamitra does Gayatri Japa. I also do Gayatri Japa. So what will be the result of my Gayatri Japa versus his Gayatri Japa? Meaning there will be Taratamyam. So there are also people in between Vishwamitra and us, let us say, maybe my gurus, their gurus, etc. Kind of. So depending on the sadhana, so this is what this Taratamyam is inbuilt in the entire world. For the same person also, between people is one thing, for the same person also, yataha tatra kalepi yatha ushah kale eva uttatavyam. Tadi suryodaya samaye eva sandhya upasya iti shruta uchyate. Kimartham iti pushtva shrutir vadati. दिने 24 घंटात्मके दिने अत्यंतम सात्विक कालः, सात्विकतमः कालः ब्राह्म मुहूर्त एव। अतएव तस्मिन्नेव आत्महितचिन्ता करणीया। आत्मनः यत् अत्यन्तम उपयुक्तं तत् तस्मिन् काले करणीयं। यत्तु अत्यन्तं नीचीनं तत्तु तमसः कालं भवति रात्रौ। इदानीं सर्वैः IT जनैः सम्पूर्णं विपरीतं कृतं विद्यते। सात्विककाले सर्वदा स्वाप एव, तामसकाले एव सर्वदा जागरणं। तेन किं भवति, यद्यत् कृतं तत् सर्वं विपरीतफलजनकं भवति। एतत् तत् प्रतिदिनमपि प्रदर्शयितुं शक्यते। कालस्य विषये बहु उक्तमस्ति श्रुतिषु। अतः प्रतिदिनस्य 30 मुहूर्ताः भवन्ति इत्युच्यते। ते तु 30 अहोरात्रः इति अमरेऽप्युक्तं। 48 minutes makes one muhurta. So there are 30 such muhurtas which make 1440 minutes, 24 hours of 60 minutes each. प्रत्येकस्य मुहूर्तस्य नाम अस्ति, कस्मिन् किं करणीयम् इत्युच्यते। तत्कृतेपि तत्तु आरण्यके आगच्छति। अतः गृहस्थादप्युपरि, गृहस्थसमये एतत् चिन्तयितुमेव समयः न भविष्यति कस्यचित्। यदा वानप्रस्थः भवति तदा, that is when somebody is detached, only then he can think up little neutrally from outside, what is happening, what am I doing, where am I, etc. तत्र उच्यते, तत्र आरण्यके एतदस्ति, संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत इत्यारभ्य प्रत्येकस्य मुहूर्तस्य नामानि उच्यन्ते। नामस्वपि अन्नां रात्रीणां च भेदः भवति। अहोरात्रयोः नामानि भवन्ति, मुहूर्तानां नामधेयानि भवन्ति। अहोरात्राणामपि शुक्लपक्षे अन्यथा भवति, कृष्णपक्षे अन्यथा भवति। तेषामपि नामानि विवरणं विद्यते। तर्हि किमस्ति, समयस्यापि कश्चन प्रभावः अवश्यम् अस्ति। तदपि यदि सम्यक् ज्ञात्वा कश्चित् समये करोति, तेन सम्यक् साधयितुं शक्यते। एवं बहवः अंशाः मिलित्वा सिद्धिः भवति। अतः सिद्ध्यर्थं कश्चित् यतते इत्युक्ते सिद्धिहेतुं पूर्वं जानीयात्। सिद्धिहेतवः श्रुतावेव लभ्यन्ते, अन्यत्र न लभ्यन्ते। अत एव वेदात् सर्वं प्रसिद्ध्यति इति वदामः। भवतु। धन्यवादः गुरुवर्य। समीचीनम्।